그럼 지금부터 2024년 제5회 세계 물클러스터 리더스 포럼 행사를 시작하겠습니다. 먼저 첫 순서로 한국물산업협의회 홍승관 회장님의 개사를 청해 듣도록 하겠습니다. 회장님께. 네, 반갑습니다. 안녕하십니까? 저는 방금 소개받은 한국물산업협의회 회장 홍승관입니다. 세계 물클러스터 리더스 포럼에 참석해 주신 내외 귀빈 여러분, 그리고 물산업 발전을 위해 함께 자리를 해주신 글로벌 클러스터 전문가 여러분께 진심으로 감사의 말씀 먼저 올립니다. 오늘 제5회 세계 물클러스터 리더스 포럼에 여러분을 모시게 되어 진정으로 기쁘게 생각합니다. 우리 포럼은 지난 몇 년간 물산업과 관련된 지식 그리고 경험을 공유하고 클러스터 간 협력을 더 강화하는 귀중한 만남의 장으로 자리 잡아 왔습니다. 특히 작년에는 처음으로 미국 시카고 웹텍에서 이 포럼이 개최되었습니다. WEF의 도움을 통해 전 세계 클러스터 관계자들이 한자리에 모여 각국의 성공 경험과 비전을 공유하고 글로벌 물클러스터 네트워크를 확대할 수 있는 좋은 기회였습니다. 이러한 기회를 제공해 주신 WEF에 진심으로 감사의 말씀을 전하며 앞으로도 지속적인 협력을 기대하겠습니다. 이번 포럼의 주제는 아까 말씀드린 대로 물클러스터의 지속가능한 재정 기반 구축입니다. 물클러스터의 성공적인 운영을 위해서는 단순한 재정 지원을 넘어서는 혁신적인 재정 모델과 운영 전략이 필요합니다. 오늘 포럼이 각국 물클러스터의 지속 가능성을 강화하는 데 중요한 길잡이가 되기를 기대합니다. 오늘 이 자리가 각국의 협력을 더욱 깊게 하고 더 큰 성과를 만들어가는 출발점이 되었으면 합니다. 다시 한번 이 자리를 빛내주신 모든 분들께 감사드리며 뜻깊은 시간이 되시기를 바랍니다. 감사합니다. 네, 회장님 감사합니다. 다음으로 오늘 이 자리를 마련해 주신 대구광역시 정혜관 국제관계대사님의 환영사가 있겠습니다. 큰 박수로 맞이해 주시기 바랍니다. 네, 여러분 반갑습니다. 오후에 식사하시고 졸릴 수도 있는데 모두 뜻깊고 의미 있는 행사를 갖게 되어서 우리 대구시로서도 매우 기쁘게 생각합니다. 특히 여러분이 이 대구에 처음 오신 분도 있고 여러 차례 오신 분도 있으실 텐데 대구 이 유서 깊은 대구에 특히 지금은 가을이 아주 깊어가는 시절입니다. 그래서 여러분 건설적인 논의와 동시에 또 대구를 즐기실 수 있는 그런 시간도 있으시기를 바랍니다. 저는 대구시 국제관계대사 정혜관입니다. 이렇게 세계 물클러스터 관계자분들을 모시고 제5회 세계 물클러스터 리더스 포럼을 대구에서 개최하게 되어서 참으로 기쁘고 영광스럽게 생각합니다. 세계에서 직접 대구를 방문해 주신 우리 참석자분들, 특히 세계 미국 물환경연합의 제이미 아이햄버그 전 회장님, 또 미국 더워터 카운슬의 베리 라이너 최고 기술 책임자님, 스페인 카탈란 워터 파트너십의 조르디 크로스 회장님, 덴마크 클린 벤 요르겐센 수석 매니저님, 핀란드 ELY 센터의 파누 주히모 매니저님, 미국 수도협회 콜린정 위원장님 등 글로벌 물클러스터 관계자 여러분께 진심으로 참여에 대해서 감사의 말씀을 드립니다. 아울러 행사 준비에 애써주신 우리 국가물산업 클러스터 이재원 단장님과 한국물산업협의회 홍승관 회장님을 비롯한 관계자 여러분들께도 깊이 감사드리고 포럼의 성공적 개최를 위해서 이 자리에 참석해 주신 각 분야 전문가 분들께도 감사 인사를 드립니다. 세계 물산업 클러스터 리더스 포럼은 아까 말씀드린 대로 올해로 5번째 5회째를 맞이하고 있습니다. 이제는 세계 물클러스터 리더스 포럼이 한 단계 도약할 수 있는 중요한 시기에 와 있다고 할 수 있겠습니다. 특히 작년 미국 물산업전인 웹텍에서 세계 물클러스터 리더스 포럼을 웹텍의 공식 프로그램으로 채택하는 그런 성과도 있었는데요. 올해 대구시에서 이와 연계하여 포럼을 개최하는 만큼 그 의미가 아주 크다고 그렇게 생각이 됩니다. 세계 물클러스터 리더스 포럼은 각국의 클러스터 운영 경험을 공유하고 네트워크를 강화하는 것을 목적으로 합니다.
특히 이번 포럼의 주제인 물 분야 투자 활성화를 위한 혁신 전략과 글로벌 물 클러스터의 지속 가능한 재무 및 운영 모델 발표 및 논의를 통해서 이 자리에서 좋은 의견이 많이 공유되어서 각국의 클러스터에 많은 도움이 되는 그런 자리가 되기를 바랍니다. 우리 대구 또한 이런 각국이 발전하고 협력하는 데 최대한 기여할 수 있도록 노력을 하도록 하겠습니다. 아까 말씀드린 대로 대구에서 있는 시간이 여러분들에게 행복하고 즐거운 시간이 되길 바라고, 마지막으로 세계 물 클러스터 리더스 포럼에 참여해 주시고 협조해 주신 각국의 물 클러스터 대표님들과 전문가 여러분들께 다시 한번 감사의 말씀을 드립니다. 감사합니다. Thank you very much. 네, 이어서 한국의 클러스터를 대표하여 한국환경공단 국가물산업 클러스터 사업단 이재원 단장님의 축사가 있겠습니다. 단장님께서는 단상 위로 자리해 주시면 감사하겠습니다. 예, 여러분 만나서 반갑습니다. 저는 그 국가물산업 클러스터 단장 이재원입니다. 먼저 올해 5번째를 맞이하는 세계 물 클러스터 리더스 포럼에 함께할 수 있도록 자리를 마련해 주신 대구광역시와 한국물산업협의회에 감사를 드리며 각국의 물 클러스터 대표자 및 전문가 분들께도 만나뵙게 돼서 반갑다고 생각을 합니다. 국가물산업 클러스터 사업단은 한국의 물산업을 이끄는 중심 기관으로 한국 정부와 기업, 학계, 연구기관이 함께 힘을 모아 혁신적인 기술 개발과 글로벌 네트워크 구축을 위해 노력하고 있습니다. 우리의 목표는 단순한 기술 개발에 그치지 않고 혁신적인 물 기술 개발을 통해 전 세계의 물 문제를 해결하고 지속 가능한 발전을 이루고자 하는 것입니다. 이를 위해 우리 클러스터는 기업들의 연구 개발과 실증, 국내를 비롯한 해외 사업화까지 통합 지원하는 원스톱 서비스를 구현하고 있습니다. 이는 각국의 클러스터도 같은 목적과 가치를 지향하기 때문에 이번 리더스 포럼이 협력과 혁신을 더욱 강화할 수 있는 소중한 자리라고 생각합니다. 이런 포럼을 통해 각국의 우수한 사례와 혁신적인 기술 등 경험과 지식을 공유하고 새로운 협력 모델을 모색한다면 물산업의 발전과 더불어 전 세계 물 문제 해결에 큰 기여를 할 것이라고 확신합니다. 마지막으로 리더스 포럼을 준비해 주신 모든 관계자분들께 다시 한번 깊은 감사의 말씀을 드리며 이 자리에 참석해 주신 모든 분들이 유익한 정보를 얻고 새로운 협력의 기회를 발견하는 소중한 시간이 되기를 바랍니다. 감사합니다. 안녕하세요. And thank you for including me and the Water Environment Federation at this 5th Annual Water Clusters Leader Forum. The Water Clusters Leader Forum seeks to promote technology exchange and cooperation amongst our global water clusters so we can share our experiences, learn from each other, and grow together. I'm pleased to be in Daegu this year. We have a very valuable partnership with Daegu and the Korean Water Partnership to be able to bring these water cluster leadership forums together on an annual basis. Our even years here in Daegu and in our odd years in Chicago at WEFTech. The discussion and vision for these technology exchanges fit very closely with WEF's new strategic plan. I'll figure this out. WEF adopted a new strategic plan focused on a life free of water challenges. Our ultimate goal is a world where each person has access to clean water and sanitation, where our communities can prosper, and where nature thrives. The mission driving this forward is inspiring the water community in pursuit of human and environmental well-being. And if I may, I'd like to share this short video to summarize our vision and mission of WEF's strategic plan. We all come to work for water every day with purpose and passion. We work to deliver clean water,
to protect public health, to care for the planet. When you look ahead, what is the future you are working for? We at the Water Environment Federation asked that question of ourselves and our members, and the answer has set our sight on new horizons. Our vision for the future is life free of water challenges. As water professionals and leaders, this is our ultimate goal. A world where each person has access to water and sanitation, where waterways are clean, and where nature thrives. We know the water sector is up to the task, and WEF is leading the way. It is our mission to inspire the water community in pursuit of human and environmental well-being. That means coming together to build a better water future through collaboration, innovation, education, and leadership. It means attracting and developing a diverse and passionate workforce, cultivating a purpose-driven community to sustainably solve water challenges for all, and leading the transformation to the circular water economy. As we undertake this work, let's also shine a light on our sector. Let's amplify the stories of water to grow, strengthen, and diversify the water community. Let's raise awareness about the impact we have on people's lives every day, build public support for our work, and attract a new generation of water leaders to the cause. We all have a part to play in forging a sustainable water future. So bring your talents, Your ingenuity, Your dedication. And your water stories. And join us. join us, Join us. join us in creating a life free of water challenges. we all In support of this strategic plan, we've identified 3 primary strategic goals. Our first goal is to attract and develop a diverse and passionate water workforce. Our second goal, to cultivate a purpose-driven community to sustainably solve water challenges for everyone. And our third goal is to lead transformation to the circular water economy. The circular water economy is the goal that really brings all of these different conversations together within the national and global water sector. We define circular water economy as recycling and recovering resources within the water use and treatment cycle to maximize value for people, nature, and businesses. And this encompasses all the activities that WEF carries out to help feed into this circular water economy narrative. One of our largest events to help communicate this message and bring folks together is WEFTech. As I mentioned, in our odd years at Chicago, we have our water leadership forum clusters, and WEFTech is a great venue for this because it's the largest annual water conference. We bring together each year more than 20,000 people from around the globe. This year, it was held in New Orleans back in October, and we had 3 country pavilions from Korea showcasing their technologies and innovations. Korea is one of our top 3 countries represented at WEFTech in terms of total number of employees. Within WEFTech, we have several programs that are really helping to share these ideas across the global stage. The first is our Global Center, which features sessions and networking for more than a dozen countries each year. Sessions include topics of global relevance, and this page highlights some of the past organizations that have presented at the center. We also have an SDG theater to highlight the UN Sustainable Development Goals. This theater features programming that highlights aspects of the integrated water resources management, the circular water economy, stormwater and watershed management, responsible water consumption and production, affordable and clean energy, public health, life below water, and many others. And finally, we're proud to have WEF's Innovation Theater. This Innovation Theater highlights a selection of the most promising new technologies in the industry while championing an important dialogue around innovation. This innovation platform has come a long way since we began in 2012. To date, we have featured more than 230 companies. And while startups in general have a 90% failure rate, we're happy to say that most of those showcased at the Innovation Pavilion are still operational today.
WEF's Innovation Theater highlights a selection of the most promising technology businesses in the industry while championing an important dialogue around innovation. Most recently, UNU, a smart sensor and smart solutions company, was featured in those research and innovation discussions through a data analytics and machine learning webinar, thanks to the Korean Water Partnership. Every WEF and its innovation partners, Blue Tech Research and Imagine H2O, create a unique program for entrepreneurs, investors, customers, and regulators. This partnership extends beyond just WEFTech to drive innovation forward in the form of informational exchanges on topics such as technology pilots and financial strategies for water cluster collaboration. And with that, I would like to say, 감사합니다. I look forward to speaking more on this topic during the roundtable. Thank you. 네, 감사합니다. 이번 포럼은 앞서 말씀드린 것과 같이 물 분야 투자 활성화를 위한 혁신 전략과 글로벌 물 클러스터의 지속 가능한 재무 및 운영 모델이라는 두 가지 주제를 바탕으로 각각 전문가의 발표와 패널 토론, 질의응답으로 구성됩니다. 그럼 첫 번째 세션을 진행하도록 하겠습니다. 이번 세션의 첫 번째 발표는 덴마크 클린의 벤 요르겐슨 수석 매니저님께서 물기술 투자 확대 방안에 대해서 말씀해 주시겠습니다. My name is Ben Jorgensen. I'm a Chief Project Manager at CLEAN, the Danish National Cluster for Water and Environmental Technology, and I'm also the Head of Secretariat of ICN, the International Clean Tech Network. So as Denmark's National Cluster for Water and Environmental Technology, we have a formal mandate from the Ministry of Science and the Danish Business Promotion Board to convene industry and academia and accelerate partnerships in water and environmental innovation. Our vision is for Danish companies to be world-leading in the environmental field, and we aim to accelerate the green and sustainable transition while creating growth for the Danish clean tech sector. So we focus on 5 different topics, including 2 quite closely related to water. Soil, water, and nature, by which we really mean biodiversity assessment, climate adaptation, air, which includes indoor air quality and carbon capture, water resources or waste resources and materials, and water in the technosphere. So we do similar kinds of activities as many clusters, including knowledge sharing and skills development, matchmaking and networking between researchers, investors, and enterprises, developing joint R&D projects, and supporting our target group with internationalization. And like many of you, our stakeholders include all of these. So the public sector, entrepreneurs, research institutions, public authorities like local governments, and investors. We have 288 members, many of them working with circular resources, but also 28% focused on water in the technosphere and 13% on adaptation. So I don't think I have to convince you that water is important, but maybe to take a step back and look at water very broadly. From a European perspective, the EU is heavily reliant on imports of active pharmaceutical ingredients for the manufacture of critical medicines. Manufacturing of these is really concentrated in India and China and is very vulnerable to water-related risks. Hydrogen is also quite water-intensive, semiconductors as well, and 44% of EU food imports are projected to be highly vulnerable to drought over the next several decades. Rare earth metals we hear a lot about, maybe not so much about the role that water plays, but 90% of global production of rare earth metals is concentrated in parts of China that are increasingly exposed to rainfall. So water innovation has been a strength in Denmark for a long time, driven by our strict environmental regulations, so really creating a market locally for new technologies related to water treatment and other environmental technologies. And particular strengths include localization of groundwater, treatment and distribution of drinking water, industrial wastewater treatment, and municipal wastewater treatment, including resource recycling and things like heat utilization. We have a few big companies like Grundfos, Danfoss, AVK, and Kamstrup, but also a lot of smaller, innovative and export-intensive SMEs. So when it comes to research, we can see that Denmark does quite well internationally. We have, there we go.
We're just behind our friends in Finland and Switzerland when it comes to the number of environmental technology patents per capita. And the quality of our research is also quite high. We can see that it's above average when it comes to other Danish research areas, and is also just behind Switzerland when it comes to the average number of citations per water tech publication. But we really struggle with translating this research into commercial products. And this isn't a unique problem to Denmark, but it's worth taking a step back and looking at this to understand why we might be having some problems increasing investment in water tech. So I'm sure you've seen this picture before. This is describing the valley of death. That's common across a number of industries. Public funding is dominant in earlier stages of the research and innovation process, with private sector funding coming in later on. And often there's a gap in between. This is illustrating some sources of funding, particularly in the US context. So you can see public funders like DARPA active very early on, with angel investors, corporations, other sources of private funding becoming more relevant later on in the innovation stage. But we have some particular challenges in Europe that are maybe unique to our region that are worth looking at. One big problem is fragmentation of capital markets. So we have 27 different tax and insolvency regimes. Many investors, or many households, especially in Central and Southern Europe, park all of their investments in banks and not so much participating in capital markets, which is really constraining the supply of capital. And because of both of these factors, there aren't that many pan-EU VC funds, unlike the US. So we really are facing a lack of investment for innovative enterprises. And this is combined with a heavy reliance on banking rather than capital markets by the private sector. And banks aren't really what you want to rely on because they're risk averse and don't really have the expertise to screen and monitor innovative companies. So these are all pretty big structural barriers. And just to illustrate the point, you can see here total bank assets to GDP in Europe, the US, and Japan. Europe is really just on another level, so maybe not the best allocation of our savings. And comparing VC investment by development stage in the EU and the US, you can see there's a pretty significant gap. So this is a big challenge for us. Aside from that, we have some other problems in Denmark related to utilities regulation. Water utilities are heavily regulated. They're really limited into what they can charge their customers. And they also have pretty strict operational efficiency regulations, so they're just not able to invest that much in R&D, or not as much as they would like. And that's especially problematic as water quality regulations are increasing. We have new regulations coming from the European Commission that are increasing the pressure for the adoption of innovative products. When it comes to R&D funding from the public sector, we also have some problems at the European level. Horizon Europe, which is the main framework program for research and innovation, is heavily oversubscribed. So we can see that 70% of high-quality proposals go unfunded due to resource constraints. And we can also see that the European Innovation Council, which is a flagship program for breakthrough technologies, is mostly funding more established companies. There we go. So you can see even the lowest TRLs, where you might expect more young companies, startups to be getting a lot of funding, most of the funding is actually flowing to companies 8 years and older. So this is definitely a problem, and it is on the policy agenda. We hope that the new commission will be addressing these, and there are some good signals, which is promising. But to go back to this diagram, we are constrained when it comes to public R&D. We have some issues related to private finance, but there is still a lot we can do as clusters to increase investment. So we really see our role here in the middle. You can see bridging technology push and market pull, trying to bring together researchers, industry, end users, and innovators to kind of make it through the valley of death. So what we've been trying to do increasingly is to connect or to increase the scope of water technology in the eyes of our innovators. So to make them think beyond municipal wastewater treatment, for example, looking at other industries like power to X, like semiconductors, trying to understand how they can reapply their expertise to new industries. And so we're really trying to develop joint R&D projects
organizing innovation challenges, and also providing some seed funding for pilots to kind of grease the wheels and get our startups into these new industries. Technology transfer is also really important, of course. You can see here we're really collaborating quite intensively with all the research institutions in Denmark, trying to help startups and other enterprises understand the cutting edge research that's going on, but also understanding how that actually applies to emerging industry needs. So it's really important also to connect end users here and involve them quite early on. Yeah, industry-driven innovation challenges are one way to do that, to make sure that when we actually highlight academic research, we're kind of putting it right beside live industry challenges. And of course, we also have some seed grants for commercialization. And finally, this one is maybe the most important for us, internationalization. Denmark is a tiny country. I mean, keep in mind that we have 5 million people, so half the size of just Seoul. We really need to focus on internationalization from the beginning. And that means international markets, but also international expertise. We have some brilliant researchers, but we can never be the best at everything. So we really need to figure out who's really good, who we can partner with to complement our blind spots. And our main strategy to do that has been to develop this international network, the International Clean Tech Network, which is an independent organization representing 25 energy and environmental technology clusters around the world. Many of them in Europe, but also Latin America, Canada, and Africa. And our focus there is really on using these ecosystem partnerships to get into the local innovation ecosystems, connecting our partners, our stakeholders to investors in other markets, to industrial partners, and developing R&D collaborations with researchers abroad as well. And we have seed funding that we also distribute to our SMEs and startups for international feasibility studies and pilot projects. So for us, this international angle has always been really important because we are so small. And we really see that as the key to increasing investment in Danish water tech companies. Thank you. 네, 다음으로 두 번째 발표는 한국환경공단 임주환 과장님이 국가 물산업 클러스터의 디지털 전환 전략에 대해서 발표해 주시겠습니다. 안녕하십니까. 방금 소개받은 한국환경공단의 임주환 과장입니다. 저는 국가물산업 클러스터에서 근무를 하고 있고요. 저희 세션이 물 분야의 투자 활성화를 위한 전략에 대해서 얘기를 하고 있는데 글로벌적으로 봤을 때 탄소 중립과 디지털 전환 이 두 가지가 핵심 포인트인 것 같고요. 그래서 어떻게 하면 디지털 전환을 할 수 있을까 그 부분에 대해서 조금 더 말씀을 나누고자 오늘 발표를 준비를 하게 되었습니다. 일단 오늘 발표 순서는 저희 물산업 클러스터에 대해서 아직 잘 모르시는 분도 있을 것 같아서 그거를 시작으로 해서 저희 국가 물산업 클러스터가 디지털 전환을 어떻게 할 것인가 또 어떤 식으로 진행해 왔는가 이 부분에 대해서 발표를 드리도록 하겠습니다. 일단은 그 앞에서 방금 클린에서도 설명을 해주셨는데 저희 국가 물산업 클러스터가 존재하는 이유는 물산업과 또 물기업들의 사업화를 위해서 존재하고 있습니다. 아까 원천 기술을 갖고 있는데 사업화되는 과정 속에 죽음의 계곡 데서보 밸리가 있었던 게 눈에 띄었어요. 실질적으로 좋은 기술을 갖고 있다 하더라도 그게 사업화되고 매출을 일으키는 데는 굉장히 확률적으로 낮습니다. 그래서 그 부분들을 저희 국가적인 차원에서 지원을 해주지 않으면 기업들이 성장하기는 어렵다라고 판단을 해서 보시는 것처럼 요 대구의 현풍이라고 하는 곳에 저희 빨간색 네모친 부분에 저희 클러스터가 존재하고 있고요. 저희 클러스터를 기점으로 주변에 물산업과 관련된 수많은 기업들이 함께하고 있습니다. 그래서 클러스터라고 불리고 있고 보시는 것처럼 대부분의 시설이 원래는 공실이었습니다. 더군다나 저희가 시작을 했던 2019년도는 코로나 때문에 많은 그러니까 물리적으로 접촉하기 힘든 부분들이 많이 있었는데요. 지금은 입주율도 거의 100%에 육박할 정도로 많은 관심과 또 많은 운영들 저희가 지금 하고 있습니다. 그래서 저희가 실질적으로 여기 빨간색 별 표시한 것처럼 지금 여기 대구에 저희 클러스터가 위치하고 있고요. 저희 시설이 좀 도대체 어떤 시설이냐, 뭐 하는 곳이냐라고 한다면 이제 가장 중요한 부분은 물기업들의 실증을 도와줄 수 있는 시설이다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 그래서 두 가지 부분으로 나눠볼 수가 있는데요. 하나는 지능시설, 또 하나는 실증시설 이렇게 나눠지고 있습니다. 근데 가장 핵심은 실증시설인데요.
이제 이 부분이 왜 중요하냐면 실은 저도 이제 기업에서 R&D나 여러 가지 기술이나 제품을 개발을 해봤는데 실질적으로 이것들을 이제 상용화하고 스케일업 하는데 굉장히 어려움들이 있습니다. 예를 들어서 어떤 분리막을 개발을 했는데 그걸 어떤 강이라든지 어떤 해변에 가서 실험을 할 때는 허가도 받아야 되고요. 전기도 끌어와야 되고 여러 가지 공사도 해야 되는 다양한 어려움들이 있는데요. 저희 물산업 클러스터에 입주를 하신다면 원하시는 공정수를 24시간 원하는 시간에 저희가 공급을 해드릴 수가 있고 그동안에 여러 가지 허가나 여러 가지 퍼미션들이 많이 필요했는데 그런 것과 상관없이 본인들의 기술을 검증받을 수도 있고 스케일업 할 수 있기 때문에 매우 중요한 시설이다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 그래서 저희 클러스터가 하는 일은 이 슬라이드 한 장으로 잘 설명해 줄 수 있을 것 같습니다. 기업마다 수준이 많이 다른데 일단 기술이 없는 기업이다라고 한다면 그분들에게 R&D를 할 수 있도록 기회를 제공해 드리고 또 그분들이 이제 기술을 개발을 하셨어요. 그럼 그 기술이 정말 좋으냐라는 것들을 검증받아야 되는데 저희 클러스터에 보면 이런 퍼포먼스를 테스트할 수 있는 다양한 실증 시설 아까 말씀드린 것처럼 그런 것들이 있고 또 이거를 통해서 국내 사업화나 해외 사업화까지도 저희가 전폭적으로 지원해 주는 그런 기관이다 이렇게 보시면 좋을 것 같습니다. 그래서 이제 제가 앞에서 말씀드린 것처럼 디지털 전환에 대해서 말씀을 드리고자 하는데요. 이 어벤져스 보셨나요? 이 타노스라고 하는 어떤 캐릭터인데 이 사람이 그랬죠. I'm inevitable. 나는 필수 불가결한 존재다. 실질적으로 뭐 GWI나 다양한 지표들 보시면 디지털 전환은 피할 수가 없는 inevitable한 어떤 키워드라고 생각이 듭니다. 그래서 이제 디지털 전환에 대해서 뭐 다양한 어떤 통계 지표를 가져오는 것보다 이건 앞으로 어느 나라든 간에 물을 한다면 꼭 해야 되는 거라서 이렇게 좀 재미있게 제가 슬라이드를 좀 준비를 해봤고요. 저희 이제 디지털 전환을 위해서 저희 국가물산업 클러스터에서는 능동형 디지털 지원 사업을 진행을 하고 있습니다. 이게 간단히 설명을 드리자면 아날로그 물기술들이 있어요. 근데 거기 이제 IoT는 기본이고 여러 가지 AI 기반의 시스템이나 다양한 어떤 프로그램들을 개발하고 실증할 수 있도록 이 프로그램을 저희가 3년 이상 진행을 하고 있습니다. 그래서 보시는 것처럼 여러 가지 예를 들어서 그동안 저희가 지원한 기업들의 어떤 제품들을 사진을 보여드렸고 보시는 것처럼 저희가 크든 작든 저희 지원 사업을 통해서 많은 물기업들의 어떤 국내 또 해외 수출들이 이렇게 증진하고 있다는 것들을 보여드릴 수가 있겠습니다. 그리고 이분들이 기술을 개발을 하고 난 다음에 앞에서 말씀드린 것처럼 퍼포먼스 이제 성능 검증 이런 것들을 좀 확인을 해야 되지 않습니까? 저희 자체적으로 옆에 물기술 인증원이라고 하는 기관이 있습니다. 그래서 저희가 함께 성능 검증 프로그램들을 운영을 하고 있는데요. 이제 보시는 어떤 예를 좀 가지고 왔는데 저희 PPI라고 하는 파이프 제조업체에서 이렇게 IoT 파이프라고 해서 어떤 누수나 리크가 발생했을 때 즉각적으로 알 수 있는 이런 것들도 저희가 성능 검증을 또 했고 UNU라고 하는 업체에서 개발한 이런 기자재 센서인데요. 이 센서들이 스스로 세척할 수 있는 어떤 그런 기술들도 가지고 있어요. 그래서 우리가 센서들 보통 운영 관리하기 힘들고 칼리브레이션 하기 힘든 부분들이 있는데 그런 것들을 또 할 수 있도록 또 저희가 성능 검증을 진행을 하였습니다. 그리고 이제 저희 이제 국가물산업 클러스터가 기업들이 기술을 개발할 수 있도록 도와주는 어떤 플랫폼적인 역할도 하지만 저도 국가 과제의 연구 책임자로서 과제를 수행을 해 왔는데요. 이제 CPS 기반의 이제 정수장을 개발하는 그런 연구를 좀 진행을 하고 있습니다. 이제 디지털 트윈이나 이런 것들은 많이 들어보셨겠지만 CPS는 좀 많이 생소하시죠. 들어본 적이 없으실 것 같은데요. 이게 간단히 설명을 드리자면 어떤 3D 모델링 자체를 이제 BIM이라고 하고 거기에 이제 실제 벌어지는 일들의 정보를 입히게 되면 디지털 트윈이 되게 됩니다. 근데 더 나아가서 이제 사람의 판단이 아니라 AI의 어떤 최적화된 그 옵션들을 자동으로 이제 넣어서 그 정수장이라든지 여러 가지 기자재들을 자동으로 제어할 수 있는 수준까지 가게 된다면 CPS가 되는데요. 그 얼마 전에 그 테슬라의 일론 머스크가 로보택시를 이제 2026년도부터 상용한다고 했죠. 그 자동차의 특징이 핸들도 없고 페달도 없고 그냥 사람이 타면 알아서 목적지까지 가는 5단계의 자율주행을 이제 하겠다고 하는 건데 어떻게 보면 그 개념이 이 CPS 정수장이다라고 보시면 될 것 같습니다. 그래서 이제 개념적으로 이제 설명을 드리자면 아래쪽이 실제 정수장입니다. 그래서 실제 정수장에서
여러 가지 수질이나 수량이나 다양한 데이터들이 여기서 벌어지는데 우리가 보통 2교대, 3교대로 저 정수장을 운영을 했어요. 그래서 내가 이제 출근하는 시점에 가장 먼저 했던 건 뭐냐면 물을 떠다가 수분적을 해서 자테스트를 해서 최적의 그 응집제를 넣어야 되는 그것들을 계산을 이제 출근할 때마다 했어야 됐는데 그게 아니라 정수장에서 벌어지고 있는 실시간의 어떤 데이터들을 가상의 정수장에 이 데이터들을 올려주면 저 데이터를 가지고 우리가 미리 설정해 놓은 AI가 최적의 응집제 주입량을 실시간으로 이제 제어를 할 수 있게 되는 이 개념이 CPS 정수장이 되겠습니다. 그래서 이제 국가 물산업 클러스터에서 이 과제와 관련돼서 어떤 일들을 했냐라고 말씀을 드리면 사실 저는 이 과제를 할 때 이제 AI 알고리즘을 만드시는 분들이 가장 중요하다라고 생각을 했었는데요. 하면 할수록 가장 중요한 건 뭐냐면 데이터를 그러니까 우리가 AI가 학습할 수 있는 데이터들을 손에 쥐고 있는 분들이 키더라고요. 가장 핵심이고요. 그래서 저희 국가물산업 클러스터에 있는 실증 시설에서는 보시는 것처럼 다양한 데이터들이 나오고 있는데 여기서 어떤 데이터가 핵심이고 중요한지를 공정별로 보시는 것처럼 저희가 추려서 저희와 협동하고 있는 기관들의 이 데이터들을 공급하는 일들을 저희가 데이터베이스를 구축하는 일들을 했고요. 또 하나는 왼쪽에 보시는 게 저희 실증 시설에 오셨던 분도 여기 계시는 걸로 알고 있는데 왼쪽에는 실증 시설을 실제 오른쪽에 보시는 것처럼 BIM으로 구축하는 이런 작업들을 진행했습니다. 근데 이게 지금 눈으로 봐서는 와닿지 않으시잖아요. 그래서 저도 조그만 짧은 비디오로 좀 준비를 했는데 한번 잠깐 보시겠습니다. 이 연구 과제는 한국건설기술연구원이라고 하는 국가기관과 같이 저희가 진행을 했고요. 보시는 것처럼 처음에는 이런 파일럿 형태로 조그만 어떤 실험을 통해서 저희가 BM을 구축을 했고 종국에는 보시는 것처럼 저희 정수장에 BIM을 이렇게 구축을 하는 걸로 저희가 이제 스케일업하는 형태로 연구 과제를 진행을 했고요. 이 정수장을 구현할 수 있는 방법이 크게 두 가지가 있습니다. 보시는 것처럼 AR로 이렇게 어떤 그 공간에다 이렇게 띄어서 같이 볼 수 있는 방법들이 있고 VR로 실제 내가 이렇게 써가지고 실제 그 정수장에 있는 것처럼 해서 제어할 수 있는 방법 이런 형태로 구현을 했고요. 이 다음에도 저희가 또 한 가지 이제 준비한 게 있는데 이거는 이제 그린텍 아이 테크놀로지라는 업체에서 이제 저희가 그 아까 말씀드렸던 능동형 디지털화 지원 사업을 통해서 만들어낸 어떤 성과물입니다. 여기가 저희 실증 시설인데요. 하폐수 처리장을 보여드리고 있습니다. 이 하폐수 처리장에 있는 다양한 어떤 기자재들과 현황들을 직접 발로 뛰지 않아도 이 안에 컴퓨터 앞에만 있으면 어떤 일들이 벌어지는지 즉각적으로 알 수 있는 그러한 BIM을 저희가 구축을 했습니다. 그래서 이 BIM이 중요한 이유가 뭐냐면 이제 중간중간에 여러 가지 것들을 보여드릴 텐데요. 이 안에서 벌어지고 있는 그 수개월 전의 어떤 데이터나 또 어떤 현상들 이런 것들을 바로 알 수가 있고요. 좀 이따 보시면 어떤 그 특정 파트의 설계 도면이라든지 거기서 정말로 이게 어떻게 구조가 형성이 되어 있는지 보시면 또 처음 막상 가면 물이 어디서 어떻게 흐르는지 알 수가 없잖아요. 보시는 것처럼 물이 어디서 어떻게 흘러가고 있다. 그 파이프를 누르면 그 파이프 안에서 물의 흐름도 우리가 볼 수가 있습니다. 그래서 앞에서 말씀드린 것처럼 클릭만 해도 그 스팟의 데이터를 볼 수가 있고 이거는 이제 설계 도면인데요. 설계 도면도 즉각적으로 볼 수가 있습니다. 그래서 실질적으로 이게 잘 지어졌나 어디쯤에서 어떻게 설계가 된 건가 이런 것도 볼 수가 있고 매 공정마다 저희가 CCTV가 다 있거든요. 그러니까 아무래도 이렇게 버추얼로 보는 거는 약간 게임 같아서 조금 이렇게 와닿는 게 없는데 실질적으로 이렇게 그 현장의 CCTV로 실시간으로 이렇게 현장 사진을 볼 수가 있고 지금 도대체 내가 서 있는 데가 어딘지 모르잖아요. 그럼 그 공정을 클릭하면 즉각적으로 그 공정 있는 대로 사람이 움직인 것처럼 해서 그 현장을 바로 볼 수 있도록 이렇게 구현을 해놨습니다. 예, 그래서 이제 저희가 이제 이런 식으로 디지털 트윈을 구현을 했고 실질적으로 지금 어디까지 진행이 됐냐면 이 데이터가 여기에 입혀지는 것까지는 저희가 진행을 했어요. 근데 앞으로 나아갈 건 뭐냐면 앞에서 말씀드렸던 AI를 입히는 과정들이 남아 있습니다. 그래서 이제 종국에는 저희가 그 AI를 통해서 CPS 기반의 정수장이나 어떤 하폐수 처리장을 또
연구할 수 있는 어떤 플랫폼적인 역할을 하려고 진행을 하고 있고요. 지금까지가 이제 저희 물산업 클러스터에서 진행한 어떤 디지털 전환의 어떤 연구 부분인데요. 앞으로 그럼 어떤 것들을 할 것이냐라고 하냐면 이제 가장 중요한 부분들이 저희는 공공기관입니다. 그러니까 저희가 직접적으로 어떤 제품이나 서비스를 개발해서 물건을 파는 위치가 아니라 우리나라에 있는 수많은 기업들이 자생할 수 있도록 사업을 확장할 수 있도록 도움을 주는 어떤 역할하는 기관이거든요. 그래서 저희는 디지털 전환을 할 수 있는 플랫폼적인 역할을 더 강화하고자 합니다. 그래서 첫 번째는 저희가 데이터를 제공을 조금 더 적극적으로 할 수 있도록, 그러니까 간단한 어떤 협약과 서류 양식만 있으면 이 데이터들을 공급할 수 있도록 도와드리는 그런 역할들을 더 할 거고요. 또 하나는 개발하신 그 기술이 정말로 이게 괜찮은지를 본인들도 잘 모르세요. 그러니까 어느 정도 규모의 시설에 직접 설치해서 운영해 보신 경험들이 없기 때문에 우리 시설에서는 2,000톤까지의 어떤 정수장이 되는 시설들이 있거든요. 그래서 실제적으로 그분들이 사업화하시기 전에 저희 클러스터에서 즉각적으로 한번 테스트해 볼 수 있는 그런 전초기지 역할을 좀 하려고 합니다. 그래서 가장 기본은 데이터베이스고요. 이를 근간으로 해서 사실 공공에서 가장 필요로 하는 것들은 저희가 자산 관리 부분도 있거든요. 그래서 나중에는 이런 BIM 모델을 굳이 왜 하냐, 이게 번거롭지 않냐라고 할 수 있는데 결국 그 시설을 운영 관리하는 유지 관리하는 입장에서는 그런 자산 관리도 필요하기 때문에 이러한 부분에도 저희가 신경을 쓸 거고요. 종국에는 말씀드린 것처럼 메타버스가 될 수도 있고 다양한 어떤 CPS 개념의 정수장을 저희가 제공하는데 최선의 노력을 다할 예정입니다. 그래서 지금까지 이제 서머리인데요. 그동안 많은 기업들에게 디지털 전환할 수 있도록 저희가 많은 지원을 했고 또 앞으로도 그런 역할을 할 수 있도록 최선을 다하도록 하겠습니다. 네, 발표 여기까지 하도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 발표 감사드립니다. 다음으로 패널 토론을 좀 이어가도록 하겠습니다. 이번 세션의 자장가 패널 분들은 무대 앞으로 나오시어 착석 부탁드리겠습니다. 예, 그 세션 1의 자장은 한국물산업협의회 홍승관 회장님께서 맡아 진행해 주시겠습니다. 예, 회장님 부탁드리겠습니다. 오늘 저 발표를 잘 들었는데요. 저희가 하고 있는 우리 포럼 세션이 저는 그 두 가지 키워드가 있는 것 같습니다. 아까 임 과장님께서 말씀하셨지만 탄소 중립과 즉 기후 변화에 대응하는 부분과 그리고 디지털화, 디지털 워터라는 이 두 가지 키워드가 있는데요. 이 물클 또는 워터 클러스터라고 하는데 워터 클러스터의 관점에서 서로 인터내셔널 어떤 국제적인 협력을 통해서 이 두 가지 이제 핵심적인 그 이슈를 어떻게 해결해 나가면서 그리고 재정적으로 자립도 하고 물산업을 확성화시킬 수 있을까 하는 부분에 대해서 저희가 토론을 하도록 하겠습니다. We have a translator, so that's why I must use Korean to bring out this discussion. 지금 오늘 동시 통역이 진행되기 때문에 제가 영어로 진행을 하지 않고 우리나라 말로 질문을 드리고 그리고 영어로 답변을 하면 이제 그 동시 통역을 통해서 이렇게 토론을 진행하도록 하겠습니다. 그러면 바로 시작을 할 텐데요. 먼저 그 패널 토론에 앞서서 참석자 소개를 드리도록 하겠습니다. 시간 관계상 발표자 두 분을 제외한 세 분의 전문가들을 소개하겠습니다. 핀란드 ELY 센터의 파누 요우키모 매니저님 소개드립니다. 파누. 그리고 미국 이제 아까 저기 기조 연설을 해주셨죠. 미국 WEF의 제이미 아이켄버거 전 회장님을 소개드립니다. 그리고 오늘 원래 참석을 해주시기로 했었는데요. 서성수 회장님 계시는데 그분 지금 좀 늦게 들어오시는 것 같아서 나중에 또 소개드리도록 하겠습니다. 자, 그러면 오늘 제일 먼저 제가 그 질문하고 싶은 것은 그 파누. I'd like to give a question for you. 우리나라 말로 하겠습니다. 핀란드에서 최근 주목받고 있는 물산업 분야는 무엇이며 이 분야에서의 투자 유치를 위해 ELY 센터가 추진하고 있는 프로그램 또는 전략이 있는지 하는 부분을 질문을 드리도록 하겠습니다. So hello everybody. My name is Panu Jouhkimo, and like
I work at the ELY Center in Finland, which is regional government funding SMEs. And yeah, now we are having this funding program for growth and internationalization of water sector. And we have funded past 2 years, we have funded 22 projects where in many of those projects, the companies are piloting their solutions in industrial end users. So that's the basic. We're trying to help the companies to go over the Death Valley phase. But yeah, I recognize many of the challenges and the barriers that Ben mentioned in his presentation, and one is the fragmentation. So what happens when if we get past the Death Valley, then we also companies need some support, and the next support instrument should be already ready, waiting there. So, Okay, I think I need to make a question a little bit more clearer. In Finland, what is the most attractive, the water technology which can bring out investment? I talked about two, issues in water industry in general. Number one is carbon neutralization or, climate technology, and number two is digitalization of water technology or water industry. So those two issues are big, the issue in water industry, and then those technology are the hardest technology to bring out and the investment in Okay. Finland. Yeah, sorry. Yes, I think the circularity of water is one of the big things. We've been the facilities that we have been building are basically now implementing the circularity of water. For instance, in Mikkeli, we have just built a new MBR plant, and we are able to recycle the water there. There's an industrial area. We can use the recycled water in the industrial area. We have a biogas plant. We have buses running with the biogas produced from the sludge. Then the sludge is going to the agriculture for a nutrient use and soil enhancer. So I would say it would be the circularity in water management. 네, 제가 아까 우리나라 말로 준비된 질문을 드렸는데 약간 전달이 잘못됐는지 답변이 좀 제가 원하는 것이 아니라서 제가 영어로 여쭤를 받고요. 탄소 중립이라든가 또는 뭐 기후 변화 대응 그런 기술 또는 디지털 아까 발표했듯이 디지털라이제이션 쪽에 그런 이슈들을 갖고 있는 또는 그런 연대 솔루션을 주는 테크놀로지가 과연 가장 이런 핫한 그런 핀란드에서 물기술인가 하고 여쭤봤고요. 그랬더니 그 대답은 예를 두 가지 또는 세 가지를 들어주셨는데요. 한마디로 얘기하면 순환 경제를 만족시킬 수 있는 순환 경제를 추구하는 그런 기술이다. 그래서 이제 멤브레인 테크놀로지, 멤브레인 바이오 리액터라는 MBR 테크놀로지를 말씀해 주셨고, 그 MBR 테크놀로지뿐만 아니라 이제 바이오 가스를 만들어서 에너지를 만드는 또 그리고 바이오 이런 워터 리소스 그러니까 어떤 리소스 워터 웨이스트 워터 쪽에서 어떤 리소스를 순환 경제 관점에서 가치 있는 그런 물질들을 이제 회수해서 쓰는 뭐 이런 쪽으로 말씀을 해주셨습니다. 사실 그런 내용들은 우리도 하고 있는 그런 기술이고요. 핀란드라고 해서 뭐 다르지는 않은 것 같습니다. Okay, thank you. And I think that's what I like to hear about. Next question goes to Jamie. I think I'm going to make a question in Korean first. WEF는 글로벌 물 문제 해결을 위해 다양한 노력을 하는 것으로 알고 있습니다. 특히 국제 협력과 투자 활성화를 위해 추진 중인 이니셔티브가 있는지요? 그리고 이러한 프로그램들이 전 세계 물산업 발전에 어떻게 기여할 수 있는지 묻고 싶습니다.
Yeah, thank you for the question. You know, I think a lot of our global programs, we really look at partnerships to leverage all the great work that the Korean Water Partnership is doing, Singapore PUB, European Water Association, other associations around the world that are already doing good work. How can we bring them together as a convener to really help with that sharing? During my presentation, I mentioned at WEFTEC, we have a large exhibition hall. It's an opportunity for people from around the world to showcase their different technologies, including the 3 pavilions that Korea had there this year. But also at this past WEFTEC, a little more than a month ago, WEF signed a memorandum of understanding with Singapore PUB, and specifically focusing on some of the areas we've been discussing. Circular water economy is a big one. AI in the water sector, that digitalization piece. Another big one that we've seen is cybersecurity. We are seeing our global water systems become more of a target, especially with a lot of the instability we're seeing around the world right now. So we're seeing an uptick in the need for some investment in those areas, as well as I'll say the traditional but growing issues around resilience, climate resilience, and reliability. Another program that we're working on the global side is the X Prize for water scarcity. So this is a $119 million 5-year global competition, and this is designed to drive widespread access to clean water by creating reliable, sustainable, and affordable seawater desalination systems. This competition is funded by the Mohammed bin Zayed Water Initiative with the UAE, and notes the interest of Gulf countries in particular in addressing making desalination technologies and innovations more widely available in the market. We see the value in supporting and disseminating this type of information through these types of programs. Another program that I think has been a big success, we worked with the U.S. Department of State. I think Barry Liner here probably knows a thing or two about this program, where we were able to work on a 5-year utility partnering program. So setting up some exchanges between some U.S. water utilities and utilities around Southeast Asia to be able to kind of show share different ways of operating, everything from utilities operations and management to how to address non-revenue water, OT, IT concerns for the actual management of those systems, as well as natural disaster preparedness and climate resilience. All that said, even within the United States, we have a ton of work to do just inside our own borders, and we're seeing somewhere in the neighborhood of $123 billion a year, I think was the last number, of investment just to keep the systems running. That's not even probably dealing with the challenges of the future. That's just to keep the water running and the toilets flushing. That's something that we won't be able to tackle alone. We can't just replace in kind. We really need to be looking at innovative ways to bring that forward. I think we look to Korea, to the work that's going on in Singapore, across Europe, to see where we can find some other innovations, what's worked well, and kind of going along that route. So to summarize all of that together, I think our biggest piece is really trying to bring the water sector together into one place to be able to provide forums like WEFTEC, like this conference, to be able to share those best practices across the way. Thank you for your comments. I'd like to expand, my question further to you. You talked about, the global or international collaboration between, the advanced countries like United States and Singapore, even Korea. And however, today's plenary talk, we talked about, the developing country, how are we going to deal with, the climate issue or climate disaster in these developing countries. Do you have any experience of doing international collaboration with developing countries? I'll say WEF does a lot of things very well. One of the things that we don't
don't focus on is a lot of the wash concerns in developing countries. We tend to focus on some of the technologies and things I think lend themselves more to larger urban areas in those. So certainly we have a lot of partners across the global south, but we aren't involved as directly in some of the kind of global south water security issues along those lines. What I think we can do is bring together the strategies that we know do work. And one of the things that I've been really encouraged by looking at some of the water challenges in some of the developing areas around the world is their ability to leapfrog some of the mistakes that we have made in the past. One of the things that jumped out at me, I was in Africa probably 15 years ago now, and just the wide usage of cell phones. They were able to avoid hundreds, thousands of miles of buried landlines and go straight to cell phone usage to be able to get that connectivity. They're using cell phones in innovative ways for banking and things like that. Now, obviously, that isn't directly related to the water sector, but I think that a lot of the things that we are figuring out through some hard-earned trial and error, we are able to share those on the global stage and be able to help them leapfrog some of those mistakes that we've made along the lines and hopefully avoid some of the misinvestment that I think some other areas around the world have made. I totally agree with you on that. We don't have to let them go through the same mistake that we made before, and also we can apply high-tech technology, even though those areas are still under development. So I think you made a great comments that how we can proceed, the technical transfer as well as solving the problem in those areas together. 제가 물론 지금 통역이 됐겠지만 지금 말씀하셨을 때 이제 저희가 어떤 새로운 기술을 개발하고 이거를 또 산업화하고 하는 내용들을 다루다 보니까 전부 다 이제 선진국에 대한 얘기들만 했던 것 같아요. 그래서 제가 질문을 좀 더 이제 디벨로핑 컨트리 후진국에서는 어떻게 할 것인가 하고 여쭤를 받고요. 그리고 글로벌 협력에 의해서 이런 기술을 개발하는 과정에서 아까 셀룰러 펀드 얘기를 했지만 우리가 이제 겪었던 어려움들 이런 어려움들을 바탕으로 해서 우리가 개발하는 이런 신기술들이 이제 디벨로핑 컨트리 후진국에 바로 적용되면서 이 어떤 글로벌 이슈를 그런 물 문제를 해결할 수 있지 않을까 그런 과정에서 또 어떤 기술의 발전 그리고 또 산업의 발전이 이루어지지 않을까 그런 내용을 공유를 했었습니다. 자 그러면 두 분 저기에 이어서 지금 방금 전에 오셨는데요. 국가물산업 클러스터 입주기업협의회 서성수 회장님 소개해드립니다. 네, 하도 바쁘셔가지고 그래도 어쨌든 시간 맞춰서 와주셔서 너무 감사합니다. 제가 사실은 여기 준비된 또 질문이 있는데요. 입주기업협의회 회장이자 한 기업의 대표로서 한국의 중소기업들이 물기술 분야에서 투자를 유치하고 성장하기 위해 어떤 지원 사업이나 협력 방안이 필요하다고 생각하시는지 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 네, 제가 늦어서 먼저 죄송하다는 말씀드리고요. 최대한 빠르게 끝내고 왔습니다. 예. 우리 국가물산업 클러스터는 현재 직접 생산 단지에서 제조 공장을 짓고 영위하는 업체가 한 40여 군데가 있고요. 향후적으로는 최종 한 50여 군데가 들어올 거라고 보고요. 연구소 기업으로는 한 150군데가 있어서요. 그러니까 그런 우리나라에서 가장 물 관련되는 기업이 집적화되어 있는 곳입니다. 그러다 보니까 요즘 이제 물 트렌드가 이제 서로 협업을 통해서 개발하는 그런 과정들이 많다 보니까요. 그래서 요즘은 이제 정보통신 쪽에 관련되는 뭐 AI라든가 빅데이터들, 블록체인 이런 쪽들이 대우가 좀 잘하고 있는데 이런 부분과 좀 서로 협업을 해서 개발하는 것들이 좀 빈번하게 좀 생기고 있고요. 그래서 이런 쪽에 물 관련되는 기업들이 협업을 통해서 신기술을 개발하는 가장 활발한 곳이 국가물산업 클러스터라는 곳입니다. 그러다 보니까 요즘에
전부 다 이제 스마트화, 이게 스마트 물 관리 스마트화가 되다 보니까 우리 입주 기업에서도 여러 가지 제품들을 많이 개발을 하고 있는 중인데요. 그 중에 이제 뭐 이게 다른 장치가 없이 빅데이터만 이용을 해서 이제 뭐 누수를 진단한다든가, 그다음에 스마트 관로 뭐 진단 솔루션 업체들, 그다음에 물 관련 스마트 물 관리에 관련되는 업체들이 요즘에 좀 두드러지게 많이 나타나고 있는 상황이고요. 그런데 이제 우리 그 대한민국 특성상 보면 물에 대한 그 주도를 하는 이 공공 부분에서 많이 주도를 하다 보니까 여기에 대해 있는 빅데이터들을 대부분 이제 정부 공공기관들이 가지고 있어요. 그러다 보니까 이런 부분들을 데이터를 잘 활용해서 제품을 좀 개발해야 될 필요가 있는데, 이런 부분에 대해서 기업들이 접근하기가 사실상 좀 많이 어렵습니다. 여러 가지 제약도 있고 해서. 그래서 이제 국가물산업 클러스터를 운영하는 우리 KWC에서 좀 이게 물 관련 데이터를 좀 활용할 수 있는 그냥 플랫폼 센터 역할을 좀 해줬으면 좋겠다는 생각을 하고요. 이런 부분들에 대해서 이제 민감한 이제 정보라든가 이런 것들은 좀 제외하고 순수하게 이제 물 기술을 발전시킬 수 있는 그런 빅데이터들 기업한테 제공을 해준다 그러면 더 나은 제품들이 개발되어지지 않을까라는 이런 생각들을 하고 있습니다. 그래서 앞서 뭐 주제 발표도 했는 걸로 알고 있습니다. 거기에 대한 혹시 좋은 안이 있다 그러면 이제 이 자리를 빌어서 한번 좀 답도 한번 듣고 싶습니다. 네, 이상. 네, 감사합니다. 사실 아까 저 임과장 발표하실 때 그런 말씀을 하셨는데, 사실은 이제 오늘 저 주제가 이제 주제 중에 하나가 그 물산업 쪽에서 디지털화 또는 디지털 기술이라고 할 수가 있는데요. 사실 뭐 우리가 AI나 뭐 이런 빅데이터 얘기를 하지만 사실은 그 데이터에 대한 접근성이 별로 사실은 중소기업들은 없는 것 같습니다. 그래서 지금 바로 말씀해주신 그러한 내용들을 이제 물 클러스터에서 해결을 해주셔야 되는데, 뭐 어차피 제가 조금 있다가 임정 과장께 저기 질문을 드리려고 했던 사항이긴 한데 미리 한번 답변을 주시면 감사하겠습니다. 네. 저희가 좀 전에 제가 발표에서도 말씀드렸지만 방금 이어서 답변을 드리자면 맞습니다. 그러니까 진짜 실질적으로 그 정상 데이터, 그러니까 안정적으로 운영되고 있는 이 데이터들이 있어야지 그 AI 알고리즘이나 다양한 어떤 프로그램들을 좀 성공적으로 이렇게 운영을 할 수 있고 또 발전시킬 수 있는 것 같고요. 근데 대부분의 이제 뭐 하다못해 정수장 같은 걸 예를 들자면 거기서 어떤 데이터를 뽑아올 때 국정원을 통해서 또 공급을 받아야 되는 거예요. 실질적으로 그러니까 반출이 안 되는 거죠. 그래서 그 부분에 대해서 이제 그 차이점이 뭐냐라고 한다면 국가물산업 클러스터는 연구시설이니까, 그러니까 상업시설이 아니니까 방금 말씀하신 것처럼 저희 어떤 일정 양식인 어떤 서식들 그런 것들이 기업이 충족을 하신다면 저희가 공급해드릴 수 있도록 다양한 것들을 업그레이드를 했거든요. 사실은 저희 내부적으로도 작년에 서버 문제들이 있어서 그 데이터를 축적하고 공급하는 데 좀 어려움이 있었지만 올해는 저희가 서버도 일원화하고 API 통해서 직접적으로 그 업체한테 그 IP를 저희가 제공을 하거든요. 그래서 그러한 원하시는 데이터들을 간추려서 드릴 수 있기 때문에 그 부분은 걱정 안 하셔도 될 것 같습니다. 예. 네, 좋은 답변이신 것 같습니다. 사실 그 데이터에 대한 접근성 그리고 또 그걸 또 단적으로 말하면 그 사이버 시큐리티의 문제도 이제 연관되어 있는 것 같습니다. 아까 그 제이미께서도 말씀하셨지만 사이버 시큐리티의 문제가 있어서 오히려 이런 데이터의 공유가 된다든가 또는 이런 여러 가지 IT 기술들을 바탕으로 한 이 뭐 디지털 트윈도 마찬가지고요. 어떻게 보면 이러한 국가의 주요한 기관 시설들이 물 인프라를 포함해서 사이버 어떤 공격에 노출될 수가 있는 것 같습니다. 그래서 그에 연관돼서 여쭤보면 이런 데이터 공유를 해서 기술 개발하는 것까지는 좋은데 모든 물 인프라를 이렇게 디지털라이제이션 했을 때 사이버 시큐리티에 대한 어떤 대책들은 있는 건지 함께 같이 그런 기술들이 개발되고 있는 건지 문의드리고 싶습니다. 당연히 이제 그 보안은 기본이 돼야 될 것 같고요. 또 하나 더 나아가서는 저는 그 데이터의 신뢰도라고 생각이 듭니다. 그러니까 여전히 우리가 어떤 뭐 데이터 TOC 같은 경우에는 아직도 수분석을 많이 믿으시잖아요. 그러니까 광학 장비가 많이 있음에도 불구하고 형식 승인이나 여러 가지 문제들이 또 있기도 하지만 결국에는 우리가 그 주요 어떤 지표들에 대해서는 여전히 샘플링해서
그걸 떠가지고 측정을 해야지만 그걸 믿으시는 경향들이 있어요. 이거는 어떻게 보면은 저희가 데이터를 제공해 드리지만 결국에 그걸 활용하시는 입장에서는 시큐리티를 넘어서 데이터의 신뢰도 이 부분에 대해서 우리가 같이 해결하지 않으면은 이 디지털 전환이 가장 좀 이렇게 확산되는 데 어려움이 있을 것 같고요. 또 한 가지 더 필요한 부분은 이제 보안은 당연한 부분이고 이제 저희가 이제 여러 가지 클라우드 이런 부분도 신경을 많이 써야 될 것 같아요. 그러니까 이제 어디서나 접근할 수 있도록 하는 게 과연 올바른가 이런 부분에 대해서 이제 같이 고민을 또 해야 될 것 같고 그 다음에 이 부분들을 축적해서 나아갈 때 여러 가지 이해관계자들이 분명 있을 겁니다. 그래서 결국에는 우리가 이제 예측할 수 있는 어떤 그러니까 결국 디지털 전환의 가장 큰 목적은 내가 지금 집어넣고 있는 이 어떤 그 데이터 어떤 그 설정들이 어떻게 귀결될 것인가. 결국 카펙스는 사실 많이 들거든요. 근데 오펙스를 줄이기 위해서 저희가 디지털 전환을 하는 부분이지 않습니까? 탄소 중립을 위해서도 마찬가지고요. 근데 그 부분들의 어떤 목적성을 저희가 확실히 가져가야 된다 이런 말씀을 좀 드리고 싶고 당연히 보안은 필수적으로 가져가야 될 것 같습니다. 네. 네, 감사합니다. Next question goes to Ben. I think you have been waiting for my question, right? 자, 다음 질문. Again, I'm gonna use Korean to ask you. And 그 질문을 드리도록 하겠습니다. 덴마크의 크린은 덴마크의 이런 뛰어난 물 기술을 바탕으로 해서 국제 협력과 글로벌 네트워크를 활용해서 투자와 혁신을 촉진한다고 아까 발표를 해주셨는데요. 아주 좋은 발표였었던 것 같고요. 그런데 저희 질문은 덴마크가 그런 이제 글로벌 네트워킹을 활용해서 다른 국가와 협업을 통해 클러스터가 창출한 성과나 대표적인 성공 사례가 무엇인지 좀 구체적으로 말씀을 해주시면 감사하겠습니다. I think Brazil is a good place to start. We've been interested in Brazil for a long time and active there for at least a decade. But we really lacked a local collaboration partner. So we ended up actually establishing a cluster organization in Brazil together with industry associations, the local government, and research partners. And that's been very fruitful. We still have a staff member there actually helping to set up the cluster and develop a sustainable funding model. But even so, even though the cluster is still so young, they've already helped Danish enterprises tap into local networks. And we've seen a Danish startup get a pilot with the city of Rio de Janeiro focused on biological wastewater treatment, and also several other enterprises working with a large steelworks plant in Santa Cruz, which will actually increase water efficiency there as well. So those are the first step to maybe larger, more commercial partnerships that we see potentially crowding in some investment from partners there. Thank you. So that's a good example that we have been looking for. I'd like to, continue my question to you. You talked about, market access, international market access, because Denmark is a small country. In reverse, do you have any success story of international company who's penetrating Danish market? We do. There was recently a French startup called Redberry that, through our network, managed to get a partnership with Novo Nordisk, which has some manufacturing facilities in Denmark that are quite water intensive. So they actually have a pilot project there going on. Looking forward, we're also working with several Danish water utilities to source some technologies from around the world to address local challenges. I mean, they already know the Danish market, they know what's available, but scanning what's available outside of Denmark is a little bit more challenging, so we're really working on that as well. Oh, okay, great. 제가 이제 덴마크가 워낙 작은 나라니까 다른 나라에 가서 어떤 마켓, 다른 나라의 마켓에 데니시 기술들 또는 이 기업들이 진출하는 그런 쪽에 어떤 이그젬플을 말씀해 주셔서 역으로 덴마크 마켓 쪽에 뭐 예를 들어서 우리나라 기업 같은 해외 기업들이 들어갈 수 있느냐 했는데 데니시에 있는 여러 가지 워터 유틸리티는 그렇게 그쪽의 로컬 문제를 해결하기 위해서 그런 노력을 하고 있다고 말씀을 해주셨어요. 그래서 사실 그런 것이 진정한 국제 협력이 아닌가 그런 생각이 좀 듭니다. 그리고 이제 마지막으로 임 과장님께 아까 뭐 질문을 드렸지만 사실은 어떤 물 산업 쪽의 기술들이
민간 투자 아까 발표를 저기 뱅께서도 하셨지만 이 민간 투자를 받기 위해서 그렇게 매력적인 건 아닌 것 같아요. 그러다 보니까 투자가 우리는 많이 이루어졌으면 좋겠는데 공공 투자 쪽에서는 투자가 이루어지지만 민간 투자 쪽에서는 잘 안 이루어지는 점이 있는데 그러다 보니까 이제 디지털화 또는 디지털 기술들이 들어감으로써 이 투자자들 벤처 캐피탈이나 이런 투자자들한테 매력적인 어떤 기술로 발전되는 점은 보이는 것 같아요. 그런데 어쨌든 이 디지털 기술이 물산업의 투자 활성화와 혁신을 위해서 어떻게 기여를 앞으로 해야 되는 건지 하는 부분을 조금 더 구체적으로 여쭤보고 싶습니다. 되게 어렵고 심도 있는 질문을 주셔가지고 일단은 최근에 제가 어디서 이제 봤는데 기업 중에서 요새 기업 계정으로 챗 GPT 같은 걸 많이 이제 구매를 하신다 하더라고요. 그래서 기업 대표님들이 이 챗 GPT 도입하면 이제 우리 직원들의 생산성이나 여러 가지 어떤 아웃풋이 많이 나올 거다라는 어떤 기대를 갖고 챗 GPT나 다양한 이제 생성형 인공지능들을 많이 이제 활용을 하시고 요새 또 PPT도 감마라고 하는 프로그램들이 있는데요. 그거 PPT도 뭐 우리가 워터클러스터 리더스 포럼 10분짜리 발표 자료 만들어줘 하면은 AI가 다 만들어주고 그러니까 진짜 그 정도의 시대까지 왔는데 그러면 이제 과연 이것들을 기업 입장에서 또 공공이나 어떤 민간에서 적극적으로 이것들을 도입을 해야 되는 걸까라고 하지만 또 도입은 또 막상 못 하거든요. 근데 그 이유가 결국엔 VC인 것 같아요. 그러니까 어쨌든 투자를 하고 거기에 어떤 효용 가치를 얻어야지 이게 아무리 좋아도 이게 결국에는 어떤 기업이 됐든 공공이 됐든 이제 그러니까 목적성이 없는 상황에서 아무리 좋은 걸 갖다 줘도 이게 활용이 되지 않을 수가 있거든요. 이제 꼴대 없는 축구가 될 수도 있는 거죠. 그러니까 결국에는 디지털 전환이 무조건 좋은 건 아니고요. 디지털 전환을 도입을 하는 목적이 분명해야 된다라고 저는 생각합니다. 뭐 인건비를 줄일 건지 아니면 환경 오염을 줄이기 위해서 하는 건지 아니면 약품 사용량을 줄일 건지 어떤 목적을 갖고 그거를 도입하느냐가 그러니까 모두가 아직 정립이 안 된 상황이기 때문에 적극적인 도입이 안 되는 것 같습니다. 모호하거든요. 성공 사례도 부족하고요. 그렇기 때문에 저희 국가 공공기관에서 해야 될 역할들은 뭐냐면 이 디지털 전환이 됐든 어떤 기술들이 있을 때 사람들한테 그 목적성을 확실히 알려줄 수 있는 어떤 사례들을 많이 만드는 게 전 중요하다고 생각합니다. 그래야 꼴대 없는 축구가 안 되고 명확한 어떤 목적을 향해서 그것들을 도입한 그러니까 비용이 들어도 분명히 비싸거든요. 어떤 디지털 어떤 뭔가 썸띵을 도입하면 당연히 비용이 듭니다. 근데 이게 효용 가치가 있어야 될 거 아닙니까? 그러니까 그것들이 정립이 안 됐기 때문에 기술들은 우후죽순 발생되는데 도입이 늦어지는 거 아닌가 이런 말씀을 드리고 싶습니다. 네, 저도 사실은 그걸 평소에도 많이 생각하고 있었던 점인데요. 디지털 전환을 하기 위해서 굉장히 노력을 하고 있고요. 최근에 10년, 15년 동안 많은 투자가 이루어졌는데 과연 그런 효과가 정말 정량적으로 우리한테 보여지고 있느냐 하는 것은 좀 의문점이 듭니다. 그래서 전 세계적으로 워터 쪽뿐만 아니라 뭐 에너지든 어디든 지금 디지털 전환이 일어나고 있는데 투자 대비 효과가 무엇인가 그거를 정확하게 어떤 그 정량적으로 보여주고 있는 그런 사례들이 많아져야 그래야 이쪽에 디지털 전환이 빨리 일어나고 그 디지털 전환을 이끄는 기업들은 민간 투자에서 많은 투자를 받을 텐데 그런 것들을 아직도 우리가 많이 없다 보니까 그런 투자가 활발히 되지 않는 것 같습니다. 그 같은 질문을 좀 해볼까 하는데요. Mr. Lim just talked about benefit and cost of the digital transition in water industry, and we have been investing a lot of money to make our water industry more digital. And now this is the time that we need to think about benefit of this real benefit quantitatively, real benefit of this digital transition. Do you have any example which can signify the importance of this digital transition in the United States or in Finland or Denmark? So this question for all of you. Maybe Jamie first. I think one of the biggest challenges that we've been seeing in the United States is a lack of qualified people
to be able to do the work. And to some extent, operators in particular, so a need for automation, but across the board, engineers, manufacturers, regulators, contractors, everywhere there. But focusing in on plant digitalization, this is an area where I've seen an increased interest from our clients in being able to reduce the amount of staff they have on site, be able to go to unmanned operation, run multiple facilities from one key facility, those sorts of things. But what's been stopping them from doing that is the confidence that the information they're getting from the digital twins is reliable. So I think as we continue to develop these and are able to show that they are in fact able to be relied upon, being able to show where we can find early indications of potential failures. So if they do need to have someone on site for an intervention, they have plenty of notice to get there, is really critical. I might leave it there. 오케이. 즉 제가 이제 베네핏 앤 커스트 관점에서 좀 질문을 드렸는데 사실은 이걸 운영하는데 또 휴먼 리소스 사람들의 어떤 그 수준도 같이 높아져야 된다고 말씀을 해주셨기 때문에 제가 이해를 하자면 아직도 미국에서도 확실하게 이 디지털 전환이 이루어지고 있는 것 같지는 않은 생각입니다. 그래서 확실한 어떤 베네핏에 대한 개념이 정립되고 있지는 않은 것 같고 지금 그런 과정이라고 생각을 듭니다. Same question to Ben. Maybe also, Finland and Denmark, digital transition. What is the benefit? I mean, do you have any quantitative, result? I can't really speak to a quantitative result, but we have had a lot of interest from water utilities in using digital twins, for example, for adaptation planning, so to understand how infrastructure will perform in the coming decades as the impacts of climate change materialize. But we're also facing the same issues, skills gaps, awareness when it comes to cybersecurity issues and so on. So that's something we're exploring, trying to work with industry, but also with vocational training institutes and universities to see how we can adjust training programs and curricula and so on to address that issue. Okay. 지금 아마 통역이 됐으니까 제가 또 통역은 안 하겠지만 같은 문제를 겪고 있는 것 같습니다. Okay, Panu, same question to you. I've had a couple of examples. To start with, Finland is we also have like 5 million people, but we are quite sparsely populated country. We have long distances, not that much of people, so all the networks they are really a challenge for us. And the networks are built they are decades old. So we've used digitalization to digitalize the structure of the network. So whenever there's a leakage or some malfunction in a pumping station, we are getting there that we know in what depth the pipelines goes, what size, what model. So, and of course that comes also with the skillful workforce. That there's a lot of silent data or silent know-how when keeping up the aged infrastructure, because the parts you're replacing and there's a lot of know-how related to that. So maybe we're digitalizing the network in the sewage network and the water network. That's one of the things. And actually now we have some pilots of like adding augmented reality to the maintenance of water facilities. So it's really helpful for the maintenance. Thank you. 같은 질문을 계속 드렸는데 어떤 정량적으로 뭔가 베네핏이 있고 이런 것에 대한 것은 아직은 정확히 말씀을 못 해주셨지만 우리가 지금 사실 디지털라이제이션 하면서 하고 있는 여러 가지 일들, 예를 들어서 핀란드 같은 경우는 굉장히 인구도 적고 그리고 멀리 떨어져 있으니까 어떤 네트워크에 대한 디지털라이제이션, 거기는 뭐 워터 인프라도 마찬가지로 그 디지털라이제이션 하고 있고 워터 패시리티도 디지털라이제이션해서 여러 가지 베니핏을 얻고 있는 중이다. 특히 핀란드에서는 더 그런 것이 더 필요하다고 말씀을 해주셨습니다.
자, 이제 시간이 한 5분 정도밖에 안 남았는데요. 제가 오늘 이 토론을 하고 앞에 이 발표를 보고 나니까 어쨌든 저희가 지금 여기 모여서 얘기하는 것은 국제 공동 어떤 물산업 발전을 잘하고자 여기 모여 있는 거잖아요. 그런데 그 국제 공동 물산업 발전을 잘하려고 하면 이 기업과 기업 간의 어떤 네트워크 또는 협력이 있어야 되는데 그거를 좀 더 활성화할 수 있는 방법이 뭘까 했을 때 각 나라마다 갖고 있는 물 클러스터를 통하면 좀 더 쉽지 않을까 하는 생각에서 출발을 하는 겁니다. 그런데 오늘 물론 이제 물 클러스터에 대해서는 많은 발표는 하진 않았습니다. 왜냐하면 이게 벌써 다섯 번째다 보니까 다른 나라에 특히 덴마크든 또 미국이든 아까 발표해 주셨을 때 물 클러스터들이 그게 민간이 주도를 하든 아니면 또 그것이 약간 사이버 위주의 그런 클러스터든 하여간 다양한 형태의 클러스터들은 존재하고 있고요. 그 존재하고 있는 클러스터들을 어떻게 보면 우리나라의 물 클러스터에서 선도적으로 그 물 클러스터 간의 그런 이 교류를 활성화시킬 수 있는 그런 시스템을 좀 갖추어 줬으면 좋겠다 하는 바람이 첫 번째로 제가 끝 맺은 말을 할 때 하고 싶은 말이고요. 그다음에 두 번째는 자, 그런데 이제 재정 확립을 하고 이런 물 클러스터의 어떤 재정적인 어떤 여건을 좋게 만들려면 투자를 많이 받아야 되잖아요. 근데 투자를 받으려면 이게 물 분야다 보니까 자꾸 공공 투자에 뭔가 이렇게 의존을 하고 있는데 공공 투자가 아닌 기술적인 관점에서 민간 투자가 활발하게 이루어질 수 있는 그러면서 서로 교류를 하면서 물산업 전체 글로벌 이슈를 해결하면서 같이 동반 성장할 수 있는 그런 게 무엇일까 하고 생각을 하면서 이제 이슈를 던졌던 게 두 가지였죠. 기후 변화에 대응하는 부분과 그다음에 디지털 전환이었습니다. 기후 변화에 대해서도 아까 제가 질문을 드렸을 때 순환 경제 관점에서 여러 가지 말씀을 해주셨고, 그다음에 디지털 전환도 다양한 관점에서 데이터에 대한 접근성, 그다음에 사이버 시큐리티 등등해서 많은 이슈를 말씀해 주셨지만 결국 이 두 가지 지금 가장 핫한 이 두 이슈를 우리 물산업 쪽에 가져와서 이쪽으로 투자를 유치하다 보면 이런 글로벌 이슈를 해결하면서 물 클러스터끼리 같이 공동 노력을 하면서 같이 상생 발전할 수 있는 그런 미래가 보이지 않을까, 그렇게 결론을 내리면서 오늘 토론을 마치도록 하겠습니다. 장시간 많이 이렇게 좋은 토론을 해주신 연사분 그리고 또 발표자 토론자분께 감사드리고 또 오늘 오신 모든 많은 분들께 감사드리면서 밝은 미래를 위해서 같이 노력합시다. 감사합니다. 예, 그럼 지금부터 이제 그 글로벌 물 클러스터의 지속 가능한 재무 및 운영 모델이란 주제로 이제 두 번째 세션을 이어 나가도록 하겠습니다. 예, 두 번째 세션의 첫 번째 발표는 이제 미국 워터 카운실의 CTO인 베리 라이너 박사님께서 다양성과 집중, 효과적이고 효율적인 물 혁신 프로그램을 주제로 발표를 진행해 주시겠습니다. 예. Thank you very much. Again, I'm Barry Leiner from the Water Council. I am very fortunate that I'm actually able to say that I have actually presented at all 5 of the Water Cluster Leaders Forum, virtually for the first 2, and in Daegu here 2 years ago, and at WEFTEC last year, and it's an honor to be back. I previously represented the Water Environment Federation. It was great to see my colleague Jamie speak earlier today, and now I get the honor of representing the Water Council. So this session is talking about sustainable financing for water clusters. So what my focus is going to be on diverse yet focused. How do we get a diverse set of revenue streams but still maintain the focus of and the mission of the water cluster? So about the Water Council. The Water Council was formed about 15 years ago, and one of the key things about water clusters that you'll notice is every water cluster will be slightly different based on whatever their local strengths are going to be, whatever resources they have available to them. And one of the big challenges is there have been a lot of water innovation clusters who have
set up and then basically failed because they tried just to build something from scratch instead of nurturing the resources and that was readily available locally. So the Water Council was set up, like I said, 15 years ago with the heads of two large companies, A.O. Smith and Badger Meter, who were both in the water sector but not competitors. They were different parts of the sector, got together and said, you know what, we've got a lot of water tech here. We should probably get together and see if we can collaborate. So right now there's over 240 members and 23,000 employees by the members in the industrial members in the water cluster in the Milwaukee area, representing over like $16 billion in sales. So what is the water tech that exists there in this ecosystem? Well, Milwaukee basically was known for beer and brewing, and that takes a lot of water. And so there were a lot of companies that came in to make pumps and pipes and meters and everything to support the brewing industry. And that's where a lot of this came from. So what you're going to see is you'll see pipes, you'll see treatment technologies, the various members and companies and participants and stakeholders range from Kohler toilets, so physical toilets, to Badger Meter, making flow meters, to Johnson Controls and Rockwell Automation on digital AI. So we've got all areas of the water spectrum. Now the Water Council generally has three kind of programs that we focus on. Global innovation programs, connecting for the technology, and then water stewardship. So I'll go through a couple of these programs and how the revenues come together. So one of the programs is a post-accelerator called BREW, which is business results and entrepreneurship in Wisconsin, right? So BREW. That started about 10 years ago, and that has supported over 40 companies from a dozen countries over the last 10 years. That it's a virtual program for about 6 months, and then a 1-week intensive program on site. That is a post-accelerator. The key thing about this one is it's collaborative or complementary with something like Imagine H2O, which is a accelerator for early stage or pre-revenue organizations, companies. And the post-accelerator is for those looking to take the next step. Once they've got early revenue, they've been around a while, how do they take it the next step? And then a pilot program, one thing about the accelerator is the revenues that come in to support that are from the sponsors who want to see those companies and help those companies grow. And those sponsors can be an organization like Xylem, who is interested in potentially purchasing some of these companies, acquiring or partnering with some of these companies. Also, finance firms, venture firms, looking for opportunities to fund new ventures. So the pilot program is another similar kind of thing, where basically looking for ways to highlight new technologies and actually solve real problems. And the way the pilot program is set up is in conjunction with the sponsors who actually have a business or a technical need. They will say, we are looking for these types of technologies and we need to pilot them. And so the program focuses on pilot testing potential solutions that meet an existing problem. It is not trying to find pilots for solutions that are looking for a problem. So it's very important that there is a real problem for those to focus on. So what you're seeing here, the picture here is Rapid Radicals, which is a
a startup that actually came out of Marquette University, which is one of the members of the Water Council, and it is a large research university. And Paige, who's in the middle there, she actually did her PhD on some rapid wet weather treatment technology, and everything looked good. They needed a place to pilot it. Milwaukee Metropolitan Sewage District, MMSD, was able to provide the funding for the pilot and actually help get this off the ground. Now, one of the most successful pilots actually is a great advertisement for global cooperation and the Water Cluster Network, because the Water Council, MMSD, was looking for a specific problem, a specific solution to a problem around primary treatment. They reached out to the network, and KWP actually identified, hey, there's this BKT, or Tomorrow Water, has a great technology. So that technology came over, and MMSD was able to pilot test that. It came out of the Korea Water Cluster, and KWP made the connection with the Water Council to MMSD. Very successful pilot, and in fact, last year, or earlier this year, MMSD sent a team of about 12 to 15 people to tour all of the Korean installations, including with their consulting engineers and their operators, as well as the designers and everything, to work on this. And it's actually been so successful. Their MMSD is building a new research center, and the Tomorrow Water, the Korean water technology, will be featured in that new research center. Another program is the Tech Challenge, which is an open innovation program. Here, there are specific sponsors, not just going back to your standard members, but the specific sponsors. And this, right now, there's Watts Water, Badger Meter, and A.O. Smith, all put money in, and that we run an open innovation program. So they decide what specific problems they're looking for. The one that just closed this fall, we run it fall and spring twice a year, was about, there were two challenges: detection of microplastics and nanoplastics, and then the second one was treatment and recovery or disposal of microplastics and nanoplastics. So again, coming back to the make sure you have real problems that people want solutions for. That's the same thing we had in the pilot. It's the same thing we have in the Tech Challenge. And so that's open innovation, and we have we've got 24 topics that have gone through. This last one, for example, had 9 different countries, 25 legitimate applications that met the criteria, and from 9 different countries. So global open innovation that provides the opportunity for those companies. Now there's a $10,000 first prize for each challenge, but the prize money is not necessarily the real value of that, because if you're a startup or if you've got a technology, and these technologies range from somebody working in the garage to a university, a professor, or some grad student doing some research, or even a small startup company or a spin-off of a larger company. The $10,000 might not be the real value. The real value might be sitting down with these billion-dollar companies, commercialization teams, about the potential for partnerships, distribution arrangements, or even acquisitions, kind of thing.
So the Water Council, the cluster, facilitates the Open Innovation Challenge and gets to the point where, hey, okay, here's the winners and vets them, and then turns it over to the sponsors for them to do their other negotiations, and the cluster itself gets out of the way and starts focusing on other things. Another program is focused on economic development. Most of the clusters are focused on economic development of the specific region, which is one of the great opportunities to work collaboratively globally, because it's wonderful to collaborate between Korea and Milwaukee, Wisconsin. It's another challenge for Milwaukee and Chicago, which are right next to each other. There's still collaboration, but you're kind of fighting for the same staff, human resources, and money in those areas. So there's a great opportunity for international collaboration. The Water Council actually has a full-time staff in the EU and works on doing foreign direct investment and providing soft landing to bring companies into the states that want to come from other areas. And then one of the last programs is around water stewardship, and this is for industrial end users primarily who are interested in meeting their ESG goals or sustainability goals. It depends on how you want to say it, but I'm not sure we use ESG all the time now. But meeting their sustainability goals around water stewardship. And so there's a program that they can get verified that they meet water stewardship goals. And so the Water Council provides the kind of consulting and the program management, and there's another organization that actually does the third-party verification. And so there's another revenue stream there. So, this is just the last 18 months to give some real specifics. So in May of 23, the U.S. National Science Foundation provided a 2-year, $2 million contract to the Water Council to develop a regional innovation engine. And so that expires in April next year. But that money came in for us to do some work, and I'll go through that in a little bit. As part of that, earlier this year, MMSD announced a $13 million research and testing facility that's under design right now and will be built by 26. And like I said, one of the key parts of that design actually features Korean technology is built into that. But this is an opportunity to use the local resources. The Water Council doesn't get any of that $13 million. They are not paying for any of that. But what they do have is the ability to funnel people to that demonstration facility. And I say demonstration facility because it's going to be large scale, not just bench scale or small scale pilots, but larger opportunities to get demonstrations in North America, which is a big challenge that we always discuss in the water sector. No matter what country you're in, we want to be third. We want to be the third installation of whatever the new technology is. So nobody wants to be first. Once it's proven, then we want to bring it in, right? So we want to make sure that this shows opportunity for demonstrations so that people will be able to apply these, commercialize and install these new technologies. Now, it's not all about technology. We heard earlier, Jamie was mentioning about workforce. We don't have enough people. Well, Veolia and the Water Council have created a water and wastewater workforce center. So again, a partnership with a large funding agency to diversify the revenue stream. But you see that the theme is it's still focusing on the mission of building of the workforce locally and nationally, but
really focusing on those local resources. And then just last month, the Water Council received a $2.5 million 5-year contract to basically support the brew and the technology and the tech challenge. So these are getting some federal funding to augment the funding of the specific sponsors as well. Now I mentioned the NSF Resilience Engine. The focus of that resilience engine is to look at small and medium-sized enterprises in the local region in Wisconsin, which is known for its cheese. So there's a lot of dairy farms, there's a lot of agriculture, a lot of pulp and paper, and energy and water utilities. And so that energy water nexus, but not at the large organizations, but really at the small and medium-sized focus. So that's what has been the goal of that $2 million that came from NSF over the 2 years. Now that's that seed money, so that now, because we took the seed money, the group that came together, which includes people like Rockwell and Microsoft, and because Microsoft has a large data center that's going in the region, now we've been able to use the seed money to get a program going and moving, and so that will keep going after next April when the federal money runs out. The goal is to have sustainable programs going forward, and each program that will keep going forward must be financially sustainable. So if it's not going to be financially sustainable, that would go to the side, and somebody else will get to do that. Okay, I mentioned this, the Small Business Administration contract that just came out, and then another way to bring in some additional revenue and also stay true to the goal is through an event similar to this, a conference. So the Water Leaders Summit, which the Water Council has been doing for over a decade. This year, the Marquette University, who had a sustainability summit, and it was around the same time as the Water Leaders Summit, so we agreed to come together and create a Sustainability Nexus Leaders Summit, so there's revenue coming in from the attendees for that. It's a great opportunity to get a convening and bring people together. And I don't know if we can see this on here, but the keynote speakers included Microsoft, like I said, Ramboll, a global engineering firm, and Johnson Controls. So you have not necessarily the normal water people. You're not always going back to the same people. Hey, Xylem, we want more money, or A.O. Smith and Watts. Now, A.O. Smith and Watts are the lead sponsors, but if you look at some of the others that are in there, Deloitte, Baird, you're looking at finance people. Strap-on Tools, which is a tool manufacturer. And then also there's a little, you can see in the middle there, in the silver sponsors is Tomorrow Water. So that connection that came from a little pilot test by the relationship between the Water Council and the Korea Water Partnership actually is leading to Tomorrow Water actually sponsoring and participating and having a big role in the overall program. So the revenue streams from the sponsorship are not limited to simply the traditional water plays. And then, like I mentioned, the final piece is on the water stewardship and the way verified with SCS Global Services providing the third-party verification. So in the program, you have the key contacts for the various
full-time staff there at the Water Council for you to reach out to. I really appreciate your time. 감사합니다. 네, 발표 감사합니다. 두 번째 발표는 스페인 카탈란 워터 파트너십의 조디 크로스 회장님께서 지속 가능한 재정 및 운영 모델의 성공 사례를 발표해 주시겠습니다. Good afternoon, everybody, and thanks a lot to the Korean Water Partnership for inviting us. Today I'm going to explain you the history. Now better. I repeat. Thank you very much to the Korean Water Partnership for inviting. And today I'm going to explain you a little the history of the Catalan Water Partnership. We are a non-profit organization that was founded in 2008, so this year we will be 16 years old. Our main objective is to improve the competitiveness of our partners. Currently, we have 161 partners that this included equipment manufacturers, laboratories, consultancies, engineering, public and private operators of water treatment, distribution, purification, universities, technology centers, and large consumers of water. As some of my colleagues have explained before, we do different activities to promote this innovation. In our strategic plan, we have defined 7 axes. Internalization, it's one of them. Business development, promotion of R&D, circular economy. In all of these activities, we try to make something for our partners so they, thanks to these activities, get some benefit. This year, 2024, this is a resume of things that we have done. 29 projects. The Catalan Water Partnership promotes research and innovation projects with more than 3.5 million euros of budget, with 2.6 million euros of grants for the different customers. Internationalization activities, fairs, presentations, participations in missions, intercluster project cooperations, mainly in Spain, but also in Europe. Dissemination activities, more than 170 dissemination activities in the last 2 years, I will explain later, and also training courses for our members. And how we have arrived to here? I like to say that our table has 4 legs. The first is the partner. You need partners to do all of this. Our objective is to increase their competitivity. We need partners. But we need also activities. We do this thanks to the activities we organize for them. You need the budget, of course. I think there was one president that said, is the economy stupid? So for our case, also the budget is important. And of course, the team. Who is the persons who will do all of these activities? In our case, we were born in 2008. In 2008, there were 5 companies, 4 companies and 1 research center that create the cluster. At the end of 2008, there were 10 partners. But during these years, the number of partners has been increasing. During the first years, it was one of the objectives of the clusters to get more and more partners. At the beginning, it was a problem. When you go to a company to explain who is the cluster, the first question is, who are you? What do you do? What profit I will get from you? What benefits will be being part of the partner? So at the beginning, it was very hard to get partners. Currently, we are not looking for partners, but partners now, they are coming along. There's a moment that you start to be well known in your region. You start to make a lot of activities, so companies and public administrations and users know about you, so they come without knocking at their door.
In the last year, for example, in 2024, 34 companies have become part of the Catalan Water Partnership. For us, it's important having partners, but it's also important that these partners are happy to be in the cluster. In our region, one of the things I have not said is the Catalan Water Partnership only accepts partners that has operational office in Catalonia, that it's our region, northeast of Spain. Our regional government every 2 years makes a survey on all the different clusters in Catalonia to evaluate how the clusters are going. In our case, as you can see, the average point that partners give to the cluster is 8.3, that it's higher than the average value of the rest of the cluster. So our partners are happy to belong to the cluster. That means they get profit, they get things. I have said another of the legs is the activity. We consider 3 kinds of activity mainly: the projects, the dissemination, and the internationalization. In the case of the project, we promote research and innovation projects. That means that we try to put together partners of the cluster to do research projects or innovation projects, looking for grants for regional, national, or European governments. We don't do the research. We try to mix, we try to be the catalyzer for them to do the project. But we organize. One of the things in general companies don't like is all the bureaucracy for doing or for requesting the money, so we do this for them. As you can see, at the beginning, there were 1 project, but in the last year, we're talking about 20, 30 projects, different projects. You have talked about digitalization. One of the main challenges of projects is also digitalization. Different small projects, in this case, granted by the Spanish government, about digitalization in the water cycle. Artificial intelligence, IoT, any kind of digital innovation project. In this case, in this year, 18 small projects with 59 partners, 80% SMEs. But we also try to get money from the public administrations to promote these projects with our partners. In this case, we have obtained different European projects that gives the cluster money, and we give them to our partners to do this research and development. In this case, 3 European projects, the Galatea project, the ICAT, and IWEN. They have given 200,000 euros, 150,000 euros, or 13,300 euros, so we can give our partners money to do activities. In the last, IWEN, for example, it was for international activities in different African countries, Morocco, Tunisia, and Senegal. I have said 3 actions: projects, dissemination, and internationalization. In the case of dissemination, one of the things we organize is dissemination activities, conference. As you can see also in the beginning, there were very few, but in the last years, we have made a lot of different conference and dissemination activities of things that our partners do. We do, in general, 3 big activities per year, what we call the Water Innovation Day. It's a conference when we call our partners to show their latest research and development activities. We have the General Assembly, where we explain what we have done and what we will do. And we have the strategic immersion. We say that it's the water meeting where we don't talk about water. In general, it's about business, it's about things not focused on water. But these are 3 annual events we do. Most of our partners come.
according to the meeting, different persons of each partner comes. The first one is more for research and development persons. The last one is for directors. This year we have made also 2 very big events focused on wastewater, on urban and industrial wastewater. But in the last 2 years, I don't know if you know, Catalonia region has been suffering very big drought. On the month of March, Barcelona was nearly close, very near to be close the water. We are still suffering droughts, even there has been some rains. Now, if everything comes like that, and we have water until March, but no much more. So during the last 2 years, we have been making a lot of dissemination about drought. Drought for industries, drought for special issues. For example, tourists. Catalonia is a very tourist region. We have been making a lot of conferences explaining to the tourist sector how can they reduce the use of water, but also, for example, for meat industry, for wine industry, different conference for different sectors about how they can reduce the water. One of these conferences was for public administrations. During the drought, one of the main issues was water losses in municipalities. Till now, I'm sorry, but nobody cared about water losses in municipalities. Because of drought, they were all concerned about this. We make one very big conference with nearly more than 250 municipalities just to explain possible solutions to detect losses in their networks. In total, we have been having more than 7,600 attendance in all of these conferences. And the third activity is internationalization. As you can see, during the first years, we did no activity of internationalization. When you have few number of partners, perhaps it's not the main issue. As the number of partners increase, more companies want to internationalize, so we help them to internalize. How? Sorry. We organize missions. That means some companies or research centers going to other countries, but we also organize fairs. Normally for small SMEs, going to exhibition is very expensive, so we organize small booth or medium booth with 4, 5, 6 companies. Some of them, after going twice to a fair, they prefer to go alone. This is perfect. But we also make participation conference in different events. We've been in WEFTEC during many years. We've been here in the Korean International Water Week. We've been in Italy, we've been in Amsterdam, we've been in Frankfurt. In general, all the exhibitions in Europe we attend, and some outside the world. All of this, as I have said, has to be paid. We are a non-profit organization, but our accounts always says non-profit but non-lose. So we have to take care of how we get the money. The money is something that comes as you are making activities. As much projects you do, much money you get. As much fairs you go, much money you get, etc. So as the number of activities increase, the money increases. But how we get the money? Because at the end, the partnership, the Catalan Water Partnership has partners. They pay a quote for being in the partner. But we also do projects. We get a fee for every project we manage. But we also get grants from the public administration. I like a lot to see some of the rest of the clusters gets a lot of money. In our case, we don't get a lot of money from the public administration. Our grants are also competitive. That means that we have to ask for the grants with the rest of clusters of Catalonia, and sometimes we get them, sometimes no. And this, logically,
defines also the number of activities we can do. In our case, at the beginning, it seems that we get a lot of grants. No, our budget was small, so a small grant seems to be very big. But what is important is that we have been diversifying the incomes. Currently, more or less, 30% comes from projects, from services, 30% comes from quotas, and 30% comes from grants. So with this, we can manage all the budget and all the activities from the cluster. And as I have said, we need persons to do this. We don't have installations, we don't have plans, we just have persons to do all the activities. It seems strange, in the first year is less than one person, yes. We started with one person partial time trying to manage activity. As the number of activities increases, you need more persons, so it goes increasing. Currently, we have 10 persons working in the cluster. We are one of the top 10 clusters in Spain, not only in Catalonia. All of them are or master or PhD. The cluster is not located in Barcelona. It's located in another city of Catalonia, Girona, where is the Research Institute of Water and is the water center. So most of our workers come from the research center and the university from the Master of Water. They are specialized. We have our director, Xavier. Sometimes he comes here, sometimes it's me who comes. We have 3 project managers, 3 area managers focus on different activities, on research projects, on European projects, and on all the management of the projects. And then we have project managers that can work in the different activities. Somebody has asked me before, have you a special team for internationalization, for fairs? We are only 10. We are not 40 like you, sorry. So in the case of internationalization, probably one of the project managers under the direction of Xavier will organize the activity. Also, in this case, according to the survey we have from the regional government, our partners are happy with the team. It's not a 9, but we are very happy. As I have said, we need an equilibrium. We need projects, we need persons, and we need money. This is the evolution of how we have been growing. As you can see now, we are on the top. We hope it will be increasing. We know that we cannot increase a lot in the number of partners. We are really arriving to the maximum numbers we believe that we can, except if we accept different partners. At the beginning, we were only having companies. In 2014, we start to accept operators. In 2018, it was the first time a public administration came in. And this year is the first time we have accepted big water users, companies that are not making, water or water equipment, but using a lot of water. Probably this will be the way how we will increase the number of partners. All of this has bring us to get the gold label. The gold label is a European certificate that evaluates more than 30 parameters of the management of the cluster and gives you this level of excellence. In Europe, there are more than 1,500 clusters, but only 100 has the gold level. The Catalan Water Partnership is one of them. So, as I have said, what we believe you need to get a success? A good team, because at the end, the good team, the persons are the ones who build trust and are the ones who get this relationship that promotes the projects, promotes the activities. The partners, a minimum number of partners. If you don't have a critical mass,
it's very difficult to make things, but at the moment you have this critical mass, it's very easy then to continue. A strategic plan, because you need to define what are the activities you will focus on. In Spain, for example, there are clusters that are focused on making one exhibition. It's not our case. We started with the project, then we continue with the internationalization and the dissemination. But it's a definition of the cluster. And of course, the budget. And in our case, as I have said, as we don't have big installations, our main cost is always the team, the persons. And that's all from my side. Thank you very much. 네, 이어서 두 번째 세션의 패널 토론을 진행하도록 하겠습니다. 이번 세션의 자장가 패널 분들은 무대 앞으로 나오셔 착석 부탁드리겠습니다. 네, 이번 토론은 한국물환경학회 최익훈 부회장님께서 자장을 맡아 진행해 주시겠습니다. 예, 안녕하세요. 여러분과 한국물환경학회 부회장 최익훈입니다. 반갑습니다. 늦은 시간까지 같이 해주셔서 감사하고요. 오늘 그 토론의 일정을 잠깐 좀 소개를 드릴게요. 아까 우리 두 분 TWC에서 이제 베리 라이너 박사님 발표하시고, 그다음에 이제 카탈루냐 워터 파트너십에서 이제 조디 크로스 회장님 발표하셨는데, 오늘 또 우리가 두 분을 모셨어요. 그 우리 콜린정, 닥터 콜린정은 저 개인적으로 좀 인연이 있습니다. 저희 학교에서 예전에 같이 공부를 했던 또 얼럼나이 중에 하나입니다. 그리고 이제 우리 김동창 부장님은 과거 제가 이제 환경공단에서 같이 근무를 했었는데 같은 동료였었습니다. 그래서 오늘 너무나 반갑습니다. 그리고 이제 오늘 토론은 그 마지막에 아까 전 세션에서는 그 플로어 질문을 안 받았는데 마지막에 한 5분 정도 놓고 플로어에서 한 2분 정도 좀 질문을 좀 받는 걸로 그렇게 진행을 하도록 하겠습니다. 먼저 이제 오늘 토론에 앞서서 그 제 소개를 잠깐 그 얼핏 제가 비쳤는데 다시 그 대구 물산업 클러스터 이걸 만들 때 기획을 제가 중앙정부인 환경부랑 같이 해서 제가 아직까지도 많은 좀 책임을 느끼고 있습니다. 그래서 이런 부분들이 앞으로 이제 KWP 이런 오늘 또 귀한 분들을 모시고 국제 협력을 앞으로 어떻게 해서 잘 나갈까 하는 부분에 굉장히 좀 그런 부분에 초점을 맞춰 가지고 오늘 토론을 좀 진행하도록 하겠습니다. 먼저 그 또 잠깐 얘기 드릴 거는 그 우리 CWP 카탈란 그 워터에서 오셨는데 얼마 전에 스페인에서 그 발렌시아 쪽에서 큰 홍수가 있었죠. 그 큰 홍수 때문에 여러 가지 이제 많은 어려움들을 겪고 있고 지구촌이 또 이제 이 얘기를 왜 드리냐면은 요새 이제 클라이미트 체인지하고 이제 글로벌 워밍 이런 부분들 때문에 앞으로 물 문제 관리가 점점 더 힘들어지고 많은 또 노력이 필요합니다. 따라서 이제 여기에서 가장 중요한 거는 오늘 지속적인 재무 모델에 대해서 얘기하셨죠. 이런 문제들을 해결하기 위해서는 역시 이제 펀딩, 돈이 이제 앞으로 어떻게 조달이 돼야 될까? 그리고 이제 클러스터하고 이제 인더스트리 얘기하셨는데 워터 인더스트리가 사실은 좀 많이 발전을 하려면은 민간 기업에서 투자에 대해서 흥미를 좀 느껴야 되잖아요, 그렇죠? 그런 흥미를 앞으로 어떻게 느끼게 만들어주고 중앙 정부에서도 어떻게 지원을 해주고 대한민국에서도 제가 이제 클러스터를 처음에 기획을 할 때 가장 큰 고민이 결국은 이제 중앙 정부의 이제 펀딩이라든지 그 대한민국 이제 그 중앙 정부 중에 하나인 환경부에서 여기에 대해서 이제 필요성을 느껴가지고 이제 제안을 했는데 결국은 이제 기획재정부란 또 우리 그 돈을 관장하는 주무부처 거기에 설득을 시켜야 되고 또 어셈블리 또 국회를 또 설득을 시켜야 됩니다. 그런 부분에 대해서 어떻게 그 설득을 시켰고 그런 부분에 대해서 이제 그 다음에 더 중요한 거는 이미 만들어졌잖아요. 그러면은 어떻게 더 효율적으로 운영하고 어떤 성과를 냈는지 그런 부분에 대해서는 제가 우리 김동창 부장님한테 좀 여쭤볼 거고 우리 닥터 콜린정한테는 그 미국에서 지금 시설들이 굉장히 노화가 많이 됐잖아요. 그런 부분에 대해서 미국에서 어떤 투자 전략을 갖고 어떻게 갈 거며 그러면 앞으로 워터 인더스트리 쪽에 어떤 그 어퍼튜너티가 생길 건지 그런 부분들도 같이 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 그래서 오늘 토론은 먼저 이제 닥터 콜린정이 두 분 발표에 대해서 좀 코멘트를 좀 해주시고 그 다음에 그 우리 김동창 부장님이 좀 코멘트를 좀 해주시는 걸로 좀 부탁을 드립니다. 닥터 콜린정은 참고로 그 바이랭규얼 그
한국어도 하시고요, 영어도 하십니다. 편하신 대로 해주시면 좋겠습니다. 예, 부탁드리겠습니다. 한국말로 할까요? 영어로 할까요? 영어가 낫겠죠. 편하게 하시죠. Yeah. 예, 여기 계신 분들. Well, thank you very much for allowing me to be up here, and I'm delighted to be part of y'all in this international forum. Just one quick comment on both of your presentation. Fantastic. I've got a lot to learn about your organization, and Barry, I'm glad I met you. And you know, it's a little bit more close to where I am in the States. And one of the things that you mentioned that resonated very well with me is the ability to connect the technology to utility and then develop case studies and proven records. Because I'm a founder and president CEO of a digitalization company, an asset management specialist company. I develop softwares for asset management, a SaaS system. And I've gotten through so much pain and agony throughout that time. So a lot of what you guys talk about resonate very, very well with me. And I think, you know, as my other hat that I wear is I work very closely with AWWA, American Water Works Association. And my role at the American Water Works Association is I'm the international manager or the international relationship manager. So I consider myself to be the ambassador for AWWA in many cases. And I focus on Korea and also in Japan. And I've been helping, I'm working closely with KWP in trying to help them strategize and come to United States to promote a lot of wonderful technologies. So there's a lot of lessons to learn. And you know what you told today resonated very well with me. So thanks for your great presentation, Barry. 예, 잘 들었습니다. 다음은 이제 그 저희 김동창 부장님이 우리 그 TWC나 그 CWP에서 이제 여러 가지 얘기를 해주셨는데 사실 대한민국 정부는 이제 정부 주도로 많은 사업을 해왔어요. 정부 주도로 이 사업을 아까 이제 많은 막대한 돈을 들여서 이런 클러스터를 이렇게 만들었는데 그 동안에 성과라든지 앞으로 개선해야 될 게 뭔지 그 해외 이제 이쪽 두 분들은 비영리 기구에서 쭉 얘기를 하셨잖아요. 그런 관점하고 앞으로 또 클러스터가 좀 더 발전하려면은 국제 협력을 어떤 방식으로 좀 하면 좋을 거고 그 다음에 그 아까 먼저 그 좀 얘기 드려줄 건 그 동안의 성과 거기에 대해 개선할 점 그런 점에 대해서 잠깐 코멘트 해주시기 부탁드리겠습니다. 네, 반갑습니다. 국가물산업 클러스터 김동창 부장입니다. 우선 저희 이제 국가물산업 클러스터는 2019년부터 시작했고요. 이제 만 5년, 6년 차를 접어들고 있습니다. 그리고 시설에 대한 소개는 그 일부 세션에서 간략하게 설명을 드린 것 같고요. 이제 국내 물기업들의 이제 물산업 진흥을 위해서 이제 우리 국가 주도로 운영되고 있는 시설입니다. 조성 사업도 전액 국비로 진행이 되었고요. 그리고 지금도 이제 아까 설명에서는 이제 비영리 기구들은 뭐 VC 펀드나 이런 부분들을 많이 운영으로 하고 있는데 저희는 아직까지는 전액 국비로 운영되고 있는 상황입니다. 뭐 주요 성과에 대해서 간략하게 제가 설명을 드리면 이제 저희 이제 국가물산업 클러스터에는 집적 단지에 제조업 공장들이 들어와 있고요. 그리고 시설 내에 연구 시설 안에 그 임대 시설에 입주 기업들이 들어와 있습니다. 그래서 저희가 기술 개발이라든지 사업화라든지 해외 진출과 관련한 다양한 기업 지원 프로그램을 운영하고 있고 기업들의 이제 주요 성과로는 기업들의 뭐 매출액 신장과 해외 수출액 신장으로 요약해서 말씀드릴 수 있을 것 같고요. 5년간 누계 매출액으로 5조 2천억 원, 그리고 2023년 기준으로 기업들이 매출액의 1조 2천억 이렇게 달성을 했고 해외 수출액으로 따지면 23년 기준으로 대략 한 1,000억 원 정도 그리고
2014년 기준으로 추산한 금액입니다만 대략 한 1,600억 정도, 그 정도 달성을 했고 일자리 창출은 저희가 이제 23년 연말까지 추산한 게 약 16,000개 정도 일자리 창출을 했고 국내 기업들의 경쟁력, 해외 경쟁력 강화를 위해서 계속 다양한 지원 사업을 운영하고 있습니다. 그리고 오늘 이 발표에서 그러니까 TWC나 CWP 그리고 덴마크의 크린 제 발표 내용에서 저희도 이제는 정부 주도의 어떤 구조에서 이제 캐피탈 자금이라든지 펀딩 조성이라든지 이런 부분으로 좀 더 적극적으로 움직여서 개발된 기술을 시장에서 좀 더 투자자들이 매력을 느낄 수 있도록 그런 부분들로 나아가야 된다라고 생각을 합니다. 이상 마치겠습니다. 예, 감사합니다. 김동창 부장님한테 이제 추가적으로 좀 여쭤볼게. 여기 계신 분들 같이 했는데 아까 어디예요? 우리 CWP에서 카탈루니안 워터 파트너십에서 좋은 얘기를 하셨는데 한 160개 정도 이제 멤버들이 같이 참여를 했을 때 그 만족도 이런 부분들에 대해서 설문이라든지 개선할 방향 이렇게 조사를 해보신 적이 있습니까? 설문 조사는 이제 각 분야별로 계속 진행이 되고 있는데요. 아무래도 이제 칭찬이나 좋은 부분은 배제하고 기업들이 주로 요구하는 부분들을 얘기를 하자면 아무래도 이제 아직까지는 그 기업 지원 사업을 좀 더 다양하게 그리고 지원 예산을 조금 넓히는 방향으로 그렇게 진행되고 있는 것 같습니다. 예, 그 다음 또 그 워터 인더스트리 쪽에 이제 어차피 이제 일거리가 좀 많아야 산업이 좀 부흥이 되잖아요. 그래서 이제 국내에서도 많이 바라보고 있는 게 그 미국이 그 동안에 상하수 보급이 굉장히 오래 전에 됐잖아요. 유럽에도 그러다 보니까 굉장히 올드 인프라스트럭처 이런 부분 때문에 이제 많은 예산 투자, 오바마 행정부에서도 그런 얘기를 하긴 했었는데. 우리 그 TWC의 베리 라이너 박사님한테 드리는 질문입니다. TWC에서 앞으로 이러한 부분에 대해서 우리 같은 멤버들 거기에 같이 속해 있는 분들한테 이런 쪽에 어떤 메시지, 어떤 전략으로 산업 쪽을 좀 많이 인핸스먼트 시킬 건가 그런 부분에 대해서 지금 얘기를 좀 부탁을 드리겠습니다. 베리 라이너 박사님한테. Just to confirm the question, what kind of strategies are needed for infrastructure investment in the States? Yeah, all the infrastructure. Yes. Okay. Jamie's touched on that earlier in his presentation. Well, there is some federal funding in the Inflation Reduction Act, and that we're still just beginning to tap into now still, but that doesn't cover the amount of money that Jamie mentioned. To keep everything operating. So one of the things we have to do is focus on innovation and not replacing like for like, because we can't keep having water and wastewater rates keep rising because we need to keep putting money in there. So there are different programs that are going on in San Francisco and Austin, Texas, and Chicago and New York. They are focusing on trying to build on-site wastewater recycling facilities in any new buildings, because that way, by putting that into the local building and having the operations done by the tenants of the building, you are taking that away from the public utility, but also saving the new capital for expansion and centralized treatment. That's one
one thing to do. There's also a lot more focus on being creative with respect to alternative water sources and water reuse, to try to look for the most efficient way to fund the water resources. And then, of course, all the maintenance, like Jamie mentioned, we are looking at as many different innovations as possible to try to be able to manage an aging infrastructure at the lowest and most efficient cost. 그리고 그 제가 한 가지 그 메리 라이너 박사한테 그 한 가지 더 질문이 있는데요. 그 미국에서는 아까 이제 데이터 센터도 얘기하셨고 그 다음에 이제 여러 가지 얘기하셨는데 그 한국에서도 요새 가장 초미의 관심사가 그 용인 반도체 클러스터를 정부가 계획을 하고 있죠. 그런데 반도체 클러스터 쪽에서 가장 중요한 두 가지 핵심 요소가 첫 번째는 워터 서플라이, 그 물하고 그다음에 일렉트리시티, 에너지 그 두 가지입니다. 그런데 이제 그 용인 반도체 클러스터에 물이 얼마 정도 필요하냐면 3단계까지 가면 하루에 170만 톤이 필요합니다. 그러한 물 쪽에 이제 새로 반도체 클러스터 들어오게 되면은 170만 톤의 용수가 새로 들어오면은 170만 톤짜리의 폐수 처리장이 새로 생기는 겁니다. 거꾸로 생각을 하면요. 그런데 이제 그 요새 이제 에너지 관점에서 우리가 탄소 중립 얘기 많이 하지 않습니까? 사실 워터 인더스트리 쪽이 그 에너지 먹는 하마라고 얘기하잖아요, 그렇죠? 그런 쪽에서 그 미국에서는 에너지 관점에서 우리 워터 인더스트리 어떻게 그 넥서스를 어떤 관점으로 해결하고 어떻게 해결하실 건지 거기에 대한 전략 같은 게 있으십니까? Yes, those are very good points. When you look at data centers, there's three things they look for. First is location, second is energy, and third is water. And you need all three of those. And as we have AI coming in, we're going to need more and more data centers. And these large companies, for example, I mentioned in my speech, Microsoft was speaking because they are building a large data center. They're locating in the Great Lakes area because there is water there. They are also in their design and development, they are putting solar panels, solar fields, and doing water reuse and everything they can to be as sustainable as possible. But it's a partnership between the local utility, the local industry, and the economic development for the cities, and the companies to make sure that we are managing all the resources so that it's not just the data centers that succeed, that everybody has an opportunity to succeed. 예, 그리고 또 한 가지 또 우리 그 CWP 카탈리안 워터 파트너십의 이제 조르디 크로스 회장님한테 좀 드리는 코멘트 겸 질문인데요. 그 제가 알기로도 스페인이 산업 중에 농업이 차지하는 비중이 굉장히 크다고 알고 있어요. 그런데 이제 얼마 전에 그 불행하게도 이제 발렌시아 쪽에도 큰 홍수도 있었지만은 통상적으로 가뭄으로 인한 피해도 굉장히 많은 거로 알고 있거든요. 자, 그러면은 그 스페인에서는 이런 가뭄이라든지 이런 부분에 대해서 어떤 정책을 갖고 있고 그 문제를 해결하기 위해서는 역시 돈이 드는데 그런 쪽의 펀딩은 또 어떻게 해결하시는지 좀 얘기를 듣고 싶습니다. Persons who are working in the water cycle in Spain, we know since many years ago that what is called climate crisis is really a water crisis. That means, and we are located in the Mediterranean area, we know since many years that even there are models that say that the amount of water, the rainfall water will be the same, the number of rainy days will be less. That means that
probably you will have long periods without rain, and suddenly one very short period with all the rain of the year. That means that we have to be prepared, or we should be prepared, for droughts and floods. In Spain, the problem is that since the big crisis of 2018, nearly all the water investment was stopped. I think that here is the same. When we talk about the water industry, we distinguish between the water operators and the water manufacturers. People who build pumps, who make software systems, normally are companies, while the operators are, their investment is related to public administration. In general, to the cost of the water. That means that if the price of water is low, they don't have enough money for make any investment. We like to say as an example that in our region, for example, during Ukraine crisis, price of electricity and price of gas increased with a lot of problems, but nobody complained. Nobody could complain, but the price of water in case of scarcity is still the same. And you need more electricity, you need more investment, but as the price of water is in general a political price, nobody wanted to increase it. So companies are not able to make investment, and you are talking about infrastructures are gaining age. As I have said before, during the drought in Catalonia, one of the main issues was how to detect leakage in urban environments, because till now, nobody take care of it. Repair leakage is expensive, finding leakage is expensive, and repairing it is also expensive. So it was cheaper to do nothing, because price of water was not a problem. In general, the problem is that price of water is small or low, but suddenly you get no water. And this has been the problem. Regarding the agriculture, in Spain it's considered that 70% of the use of water is for agriculture. It also depends a lot of the zone, because for example, in Catalonia, what we say the rivers are the ones that gives directly to the Mediterranean. Really, the main use of water is for urban and industry, not agriculture, because the agriculture is on the left side of the country. But it's a problem. In general, the price of water for agriculture is not the same as urban water, and in general, the investments has been very, very few. Currently, the government is using European funds to promote digitalization in the agriculture. As an example, I will say that they make a big tender for proposals of digitalization projects, and the budget was not completely covered. That means not all the agricultors wanted to get this money because they thought it was not much money and too much bureaucracy to get the money. Regarding what you have said of floods, it was a very big disaster. Even it's in a zone that it was, there are studies saying that it could be a disaster. Apart from the lives that were lost and all the infrastructure, one of the things that we know, people from the water cycle, is that because of this flood, 160 wastewater treatment plants were destroyed, or completely destroyed or partially destroyed, because all the wastewater treatment plants are always located near the rivers, and the flood was because of the rivers. So 160 wastewater treatment plants were destroyed. Some of them, they knew that they will need to rebuild completely. That means that during nearly 1 year and a half, some of these cities will be throwing all the wastewater without treatment to the rivers. Yes, it could be avoided.
I say it's very difficult to forecast these very, very extreme events, but a lot of things can do, at least to minimize the effect. Yes. 예, 우리 조르디 회장님이 크로스 회장님이 하실 얘기가 되게 많았는데요. 사실 그 한국에서도 그 워터 프라이스 그 폴리시가 굉장히 어려운 문제입니다. 그 사실은 이제 저희가 국회라든지 기획재정 그 예산 정부자들을 이제 설득을 할 때 결국 이제 워터 프라이스 문제를 어떻게 하냐에 따라서 민간 기업이 여기에 관심을 가질 수도 있고 없을 수도 있고 하는데 이제 전통적으로 이제 우리 워터 유틸리티, 워터 인더스트리는 이제 퍼블릭 사이드 공공 쪽에서 하는 걸로 다 전 세계적으로 다 인식이 돼 있죠. 그런 부분들 때문에 저희가 이제 그 워터 인더스트리 쪽에 진짜 말 그대로 다른 뭐 세미컨덕터라든지 뭐 이런 뭐 비클 인더스트리 이런 쪽이랑 굉장히 다른 상황이에요. 이런 부분들을 좀 잘 인식하고 저희가 어떻게 현명하게 이런 부분들을 좀 극복해 나갈까 하는 부분들이 굉장히 중요한 사항이라고 생각을 합니다. 오늘 그 좋은 얘기들 많이 들었고요. 우리 콜린 형한테 더 좋은 얘기 좀 많이 들어야 돼 기회를 많이 못 드려서 죄송하고 시간이 좀 많이 됐는데요. 마지막에 제가 약속한 대로 그래도 플로어에서 한 분 정도 질문하시고 계신 분 있으신가요? 혹시 오늘 발표자들이나 여기 패널들한테 예 우리 모더레이터 네, 저는 그 베리 라이너 박사님이나 조디 크로스 회장님께 두 분 중에 한 분께 질문을 드리고 싶은데요. 내년에 이제 포럼은 이제 시카고 웹텍과 연계해서 열립니다. 그러면 접근성 측면에서 우리는 더 많은 사람들을 아마 유인할 수 있을 것 같은데요. 근데 그걸 좀 잘 활용해서 우린 두 가지 목표를 이뤄야 되는데 하나는 이 포럼이 조금 더 활성화되는 거. 그다음에 두 번째는 이 포럼을 통해서 뭔가 저희가 좀 실질적인 어떤 협력 관계를 만들어내는 이 두 가지 목표를 좀 달성한 기회가 아닌가 생각을 하는데 혹시 요거를 좀 하기 위해서 좀 제안을 주실 게 있으신지 내년에 포럼을 준비하기 위해서 왜냐하면 두 분 다 워낙 이런 분야의 전문가시니까 예, 그 두 분 중에 한 분께서 좀 답변해 주셨으면 감사하겠습니다. Yeah. You set me up there, Wujay. So one of the things that I was with the Water Environment Federation last year as the Chief Technical Officer when the Water Clusters Leaders Forum was at WEFTEC. And the way we set it up, which is different than here, was we took advantage of all of the programming that was already going on and tried to highlight the impact of the clusters. So we made sure we had programming in the Innovation Pavilion, in the SDG Theater, and in the Global Center. And that was also to focus on those three theaters and venues were on the exhibition floor so that you did not have to go separately to a different location. You could participate on the expo floor, and it also makes it cheaper for other attendees to come. And then we had a dedicated meeting of just the water clusters leaders would include all of us, but to talk about direct collaboration. So it was kind of balancing the impact and the collaboration. And I think it was the first time we did that. So there's always something to learn from. So now that I'm on the outside or with a cluster, I do think that I personally found the focus on the impact of the work of the clusters to be really good, because you need to tell the story for all the good work that you're doing. I think that next year the leaders for the clusters probably need a little more time and maybe more structure in a room to more collaboration, not more presentations, but more collaboration, because the presentations
I think, take place to tell the community, the global community, what great stuff that all of us are doing. So I think that I would ask you at KWP to suggest to your colleagues at the Water Environment Federation and others to help suggest better ways, more interactive ways for just the key stakeholders of the water clusters to have a better opportunity for collaboration. Yeah, thank you for your good advice and good insight. Yeah. Next, Jay. In my case, I will say my issue is that we met once per year, but we don't talk more during the rest of the year. So collaboration is not coming here, is doing more things together during all the rest of the year. It's wonderful coming here, but we can talk to organize different activities together. Because at the end, sharing knowledge and sharing what we have been doing can be done during all the year to see how we can improve all our organizations. Because good success cases are good for everybody to learn about each other. 이것으로 끝낼게요. 여러분들 끝까지 참여해 주셔서 감사하고요. Thank you for your joining to the end of this time. Yeah, thank you very much.